ചേട്ടാ മിണ്ടാതാരൂ ഡോർ അഞ്ചെന്താ അക്കൗണ്ട് എന്റെ ഉദരി എനിക്ക് വേണ്ട മറ്റേ അക്കൗണ്ട് തന്നാ മതി. എടാ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ബാൻ കിട്ടി. എത്രയോ അത്ര എനിക്കറിയില്ല. അത് ഓണാക്കി അല്ലല്ല ആരാടാ ലീഡറാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് തുടങ്ങി കിടക്ക് വേനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ സത്യായിട്ടു ആ ഇടയ്ക്ക് അത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടാവണാടാ. എനിക്ക് ഞാൻ അല്ല ഇറങ്ങിപ്പോണ് ഇതിന്റെ ഇത് നോക്കി എനിക്കറിയില്ല. ഒരു 30 മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഡോർബിറ്റ് കോസ്വൈനാന്ന് തോന്നുന്നു. കോസ്വൈൻ ആവാനും ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ. ചില ടൈമില് വേറെ ആളും കളിക്കാൻ. ഹലോ ഹലോ ഹായ്. ആ കോസ്വൈൻ തന്നെയല്ലേ പോയി നിർത്തി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചേച്ചി മറ്റേ നൈസീരിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ വാവച്ചനെ വിളിക്കടാ. അവൻ സിൽവർ 3 ആയി. എടാ ഡീനെ വിളിച്ചു നോക്ക്. കൊണ്ടുപോണിക്ക ചാമ്പലാടാ ഒറ്റക്ക സോളക്ക് തിരിച്ചു വരാ ഇല്ല അസിം ബ്രോ ചെറുതായിട്ട് ഇതായി പോയി. ഇല്ലാത്ത അറിയാണ്ടേ നല്ല അറിയാണ്ടേ. ഒന്നുകൂടി ഉറക്കം പറയും പാവച്ചൻ കേക്കട്ടെ. അതാ ആ നാറി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയപ്പോ ആ നാറി കളി കൊട്ടിയണ്ടില്ലേ. വലിയ ടോപ്പ് ചാറ് കളിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ ബാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ടോപ്പ് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബാനല്ലേ. 1/2 മണിക്കൂർ തരാൻ പറ്റ പാട് എനിക്കറിയാം. ഒരു റൗണ്ട് വിടാണ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇത് അരമണിക്കൂർ തന്നെ ആണോന്ന് ഡൗട്ട് നിങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട്. 25 24 അങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടിനി. അത് ദിവസാണോ എടാ ദിവസം അങ്ങനെ കൊറേ കാണിക്കുന്ന മാതിരി എന്തൊക്കെയാ കാണിക്ക. സെക്കൻഡ്സും ഇത് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് 3-4 കാണിച്ച മാതിരി. അത് ഞാനില്ല അത് ഞാനില്ല. അത് നെഗക്സ് മാത്രം നമ്മള് ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ കളിക്കടോ പണ്ടേ അങ്ങനെയാ. അവൻ ഗോൾഡ് അയക്കാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ വേഗം മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ വരും. മറ്റേ പറ്റേഷാർ ഡയലോഗും ഗോൾഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ കൂട്ടിയാ കളിക്കാനാവില്ലല്ലോ. ഇത് ഓന്റെ ഗോൾഡ് അക്കൗണ്ട് സേഫ് ആക്കി വെക്കുന്ന നമ്മളും കൊറേ കളിച്ചതാടാ. ഗോൾഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഗോൾഡ് കേറിയിട്ട് എന്തിനു സേഫ് ആക്കാനാടാ. വല്ല ഫ്ലാറ്റോ ഡയമണ്ട് ആണ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എടാ ബോസ് ഈയാണ് എന്നോട് പറയില്ല ഇതിൽ ഈ വരണ്ട ഗോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറങ്ങിക്കോത്. ലൈവില് തെളിവുകൾ ഉണ്ടായി. അല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി പോണല്ല. കളിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ വരും. ഞാൻ എന്താക്കാനേ എടാ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോണല്ല. ഇത് പാവം ബ്രോൺസ് അക്കൗണ്ട്. ഇതാണ് ഇടിയോട്ടാണ് തല്ലി ഇടിച്ചു വീണ് പറഞ്ഞ പോയാ ഹോസേനെ. ഹലോ ഹായ്. ഇന്ന് വിസിറ്റ് എത്ര മണിക്കാ? ഇന്ന് ഇനി 1/2 മണിക്കൂറും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അന്ന വേഗം കാണാൻ പറ്റുമോ? ആ അതാ നല്ലത്.
ആടാ വിസിറ്റ് കാണാൻ വാ, നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ഇടാ. ഒരു തേങ്ങയും വേണ്ട, അങ്ങനെ പണക്ക് ലൈവില് വ്യൂ ഇട്ട. എടാ എന്താടാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയും, അങ്ങനെ വിളിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല. എന്താടാ ഇയ്യല്ല എന്നെ മാറ്റിട്ട് ഡീനെ കയറ്റാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ്. എടാ ഇതിലെ ഏജൻസി ഇല്ലടാ ഇതിലിപ്പോ. ഡയലോഗാണ് ഗോസ്വേനെ, അവൻ അതേ എടുക്കുള്ളൂ. 6 ഡയലോഗാ. പട്ടി ചോല ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അനക്ക് ഇത്രയായിട്ട് ഗോസ്വേനെ അവനെ മനസ്സിലായില്ല. എടാ ഞാൻ സ്കൈ കളിക്കണോ? നീ റേസ് കളിച്ചു, ഇവിടെ റേസ് ഉള്ള നല്ലതാ. ഒന്നില് സ്കൈയും ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ഏജന്റ് ഇല്ല. എടാ ഇതിൽ ആകെ സ്കൈ ചോറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്കൈ ഒക്കെ ഏതോ കാലം വന്നതാ, അത് മനസ്സിലാക്കണോ? ഗെക്കോ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. റേസ് ഇല്ല, ഗെക്കോ ഇല്ല, നിയോൺ ഇല്ല, കയോ ഇല്ല, ISO ഇല്ല. ഇത് പറയൂ, എന്നിട്ട് ഇത് തെളിവ് സത്യം അറിയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ലൈവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ തന്ത്രം. ബ്രീച്ച് ഉണ്ട്. ബ്രീച്ച് ആണോ? തന്ത്രം, ഒരു തന്ത്രം. ബ്രീച്ച് കളിക്കണോടാ? പിന്നെ ഞാൻ ബ്രീച്ച് അടിപൊളിയാ. കളിക്കാറില്ല, അവന് കളിക്കാറില്ല. ബ്രീച്ച് ആ വിഷയാണ്. അവസാനം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക് ചാവേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും. എടാ ഓനെന്ത് പേടിക്കാൻ, അവന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് അല്ല. ഓന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് തോക്കുമ്പളല്ലേ. എടാ ഓനെന്തും കളിക്കാലോ. ഇതാണ് ഞാൻ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത്. എന്നാലും എന്താ നമ്മളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി AFK ആയി പോയി കളുക. ആ അതിൽ ഇന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് അല്ലേ AFK ആയി പോയത്. ചിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കോളൊന്നും കേക്കൂല. കേക്കണ്ട, അത് ഭേദാണ്. ചാമ്പിനെക്കാളും ഭേദാ. ചിലവര് അത് ഭയങ്കര ചാമ്പല. അയ്യോ കോളും കേക്കൂല. പൊന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് കോള് അറിയണ്ട്, എന്നാ പിന്നെ കേക്കൂലെന്ന് അറിയാം. അതില്ല, ഇത് എന്താ കേക്കണ്ട, അത് ആവശ്യമില്ല. അനക്കത് പിന്നെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരണം. അനക്ക് ഒറ്റ കളിച്ചാൽ തന്നെ പോലെ. എന്താല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൗണ്ട് പോയിന്ന്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഫുള്ള് ബഗ്ഗായോണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു സൗണ്ട് പോയതാണ്. എന്താലേ എന്തൊരു ടൈപ്പ് ടീംമേറ്റ്സാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വൈശാഖ് പോയിട്ട് ഇത് കാര്യം. എന്നിട്ട് ബോസ് അതില് പറയും ചെയ്തിക്കണ്, ഓനോന്റെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞാലേ കേക്കു. കാണാറുണ്ട് ലൈവില് പൈങ്കിളി ട്രാക്ക് ഒക്കെ. എന്താ എന്നോട് ആരും ലൈവ് കാണാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞു. വേണ്ട അടുത്ത് വലിഞ്ഞേറിച്ച് വന്നിട്ട് ചലിക്കുക. എടാ സംഭവം ബോസ് പറഞ്ഞപ്പ സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല അയ്യോ മറ്റേ സത്യ ജനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അവന്റെ പെണ്ണ് പറഞ്ഞാലേ കേക്കുള്ളത്. കോളൊക്കെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വിളിച്ചു തരേണ്ടി ഇരുത്തിയാ. വെറുതെ അതൊന്നല്ല, ഈ വെറുതെ നോക്ക്. ഇപ്പൊ ഭാവിച്ച സേജ് പറഞ്ഞോ കേൾക്കൂല. കാരണം എന്താ, സേജ് പെണ്ണ. നേരെ പറ്റി ബ്രിം ഞാൻ പറഞ്ഞോ കേൾക്കും. അങ്ങനെയാ ഓന്റെ മൈൻഡ്. അങ്ങനെയാടാ, ഓ ഭയങ്കര ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിന്റെ ആളാ. ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് അവനെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ സംഭവം എനിക്ക് കില്ല് കിട്ടണ, ഓന് കില്ല് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ നിന്നതാ. ഞാൻ ആ ആംഗിള് പിടിക്കാന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ്. ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടാ കണ്ടോ, ചോദിച്ചപ്പോഴേ തന്നാണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. തേർഡ് റേറ്റ് സൈഫർ സ്ട്രൈക്ക് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അനക്ക് എന്താ തന്ന്, അനക്ക് തന്നില്ല. അനക്ക് എന്ത് തന്ന്, ഇന്റെ ക്ലാസ്സിക്കാ തന്ന്. കാരണം എന്താ, ഈ പെണ്ണ. ഓന്റെ ക്ലാസ്സിക്ക് പ്രൈമാ കണ്ടാ. അനക്ക് എന്തായിട്ട് ഇന്റെ ക്ലാസ് ഈരാടാ സമൂഹം കിട്ടിയടാ. സോറി അയ്യേ എന്റെ പ്ലാനിന്റെ ഫിക്സ് കയറി. എന്റെ പറ. They think they're so secure. ഒരേ
സൈറ്റ് ഇല്ലേന്നേ ഉള്ളൂ. ഹെവനിലും മിഡും റൊട്ടേഷൻ ഒരു കറക്റ്റ് വന്നിട്ട്. ഏ സൈറ്റ് എനിക്ക് എടാ അതിൽ ആളുണ്ടേനടാ, സൈറ്റിൽ ആളുണ്ടേനു. ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നതാ. അല്ല ഒരു ഏ സൈറ്റ് കാര്യം ഇനി വരെ കാരണം രണ്ടാളപ്പം തന്നെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് എത്തി. 3 ആള് സൈറ്റ് സൈറ്റ് കയറണോ? അതിപ്പോ അങ്ങനെ കളിക്കൂലല്ലോ. ഒട്ടനാണ് കൊണ്ടോ എടാ എന്നാ അവിടെ ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ ആ മിഡ് വഴി കയറാൻ പറ്റുമോ? മിഡ് മെൻസ് വഴി കയറാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഹെവനിൽ ആളുണ്ട്. നെറ്റ് പണിക്ക് പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നെറ്റ് പോന്നു. അയ്യോ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? ബി സൈറ്റിൽ കയറി. ബി സൈറ്റിൽ ആരില്ല. നെറ്റ് എല്ലാം പോണ്ടാ. ജഡ്ജ് കൊണ്ടാണ് എന്നെ അടിച്ച്. ഷോർട്ട് Even with numbers, anything can still happen. Remember that. I need this. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ശിവയുടെ ഒരു സ്റ്റൺ ഇടുവോ റാംസ്? നിങ്ങളെ സൈറ്റ് ബയ്യല്ലേ? ആ ബയ്യ. എടാ സേജ് സ്പൈക്ക് എടുക്കടാ, സേജ് സ്പൈക്ക് എടുക്ക. എവിടേക്കാടാ? ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റൺ. എടാ കൊണ്ട് ബയ്യ എടുക്കടാ. 4 ഇറക്കുന്നുണ്ട്. I need a drop. പറഞ്ഞാ Launching smoke. Flash out. ട്രേഡ് ചെയ്യടാ. എത്ര ടൈം We tend to die. One enemy remaining. I hate visiting underground doctors. Now let's turn this around. ഒരു എബിലിറ്റി കുറച്ച് എനിക്ക് റിമൈൻഡ് മൈൻഡ്. എന്താ ഒരു എബിലിറ്റി കുറച്ച് ഫാൻ്റെ മൈൻഡ്. എബിലിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു വയർ മാത്രം. ഞാൻ നെറ്റ് പോയി. ആ വാൻഡൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. കയ്യില് കിട്ടിയാൽ മിഡ് ആരും വരില്ല. മിഡ് ഒറ്റക്ക് പോണോ? ഞാൻ വരാ. കളിക്കണ്ട. നെറ്റ് പോണു കളിക്കണ്ട. ഇന്റതും പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ വെറുതെ ടാബ് ലോയാണ്. റേസ് ലോയാണ്. അവിടെ അല്ലടാ ഓപ്പണിലൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണു? പ്ലാങ്ക് നോക്കണേ. ആ സ്പൈക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ എടുക്കോ? പിന്നെ One enemy remaining. അതെന്തിനാ ഒരപ്പാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരില്ലാന്ന്. അത്ര നേരം വരാണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ല. I'll do my job, you do yours. Can someone get this? അത് ബയ്യണോ? I need a drop. സൈറ്റ് കേജ് ഉണ്ട്. ഷെവൻ ഒരു അലാംബോട്ട് ഇവിടെ. സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തോ. ഞാൻ അവനും സ്ക്രീൻസ് സ്മോക്ക്.
ഓക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണേ ഓലെ മെയിൻ വാൾ തട്ടാനേ ഞാൻ എന്താണ് ജെറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊന്നാള് വെച്ചാ അവിടുന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത ഓനാട്ടോ കിട്ടുക. One enemy remaining. കേജ് എവിടെയാ? Forever. Flash out. ഇവരെന്ത് ടീമാണോ? Continue to fight. ഞാൻ Continue to കണ്ടില്ലടാ win. ലൈഫിൽ കൊണ്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും എത്തിയ സീറ്റിൽ. എനിക്ക് അയ്യോ My thanks. മിഡുക സ്പൈക്കിനാണ്. ഞാൻ അവിടെ എൻട്രി എടുത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ? ഒരാളുടെ കൂടെ വന്നാൽ മതി. ബെൻസ് ഉണ്ട്, ബെൻസ്. അയ്യോ എടാ ഈ ഇവിടെ വരുമോ? ക്രോസ്മൈൻ്റെ കൂടെ വരുമോ? വോളി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചരാ. Get out of my way. Cussing. One dead. Your duty is not അയ്യോ over. ഇന്നെ പറ്റി. Of course you still need me. എൻസിറ്റി സൈറ്റ് ആയിരിക്കും, സൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. Blinding. One enemy remaining. 100 തലക്ക വന്നു. പീക്കല്ലേ 3 2 Flash out. ഇവിടെ കളിച്ചോ. ഓ ധോണിയുടെ കോണ്ടാക്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് 5 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റണ്ട് 5 സെക്കൻഡ് സ്റ്റണ്ട് അവിടെ കളിച്ചോ. അവിടെ തന്നെ അവനെ അടിക്കുമ്പോൾ നീ പിക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കണം. Forever. വേണ്ട Last അടി പോയാ. player standing. വേണ്ട ടൈമിന് കളിക്കടാ ആച്ചാ. അതാ ടൈമിൽ അടിച്ച കുഴപ്പമില്ല ഇനി. Clutch. പിന്നെ അറിയായിരുന്നു. വെറുതെ കിട്ടിയേക്കില്ല. ജസ്റ്റ് 140 അല്ലേ തലക്ക് കിട്ടിയോ. Prepare yourselves. We fight once again. ഒരു ഫാൻ. I Can need someone this. get this? My thanks. എനിക്കും വേണം പാൻറ്റം. I need this. My thanks. എവിടെ പോകും? അനക്ക് വാങ്ങി തരേന് ശരിക്കും. ഞാൻ ബോസ് എമ്മക്ക് മിഡ് കയറിയല്ലേ? ബോസ് ഞാനും മിഡ് കയറാം. സ്പൈക്ക് കൊടുക്കടാ. വാച്ച് അവിടെ അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. Together. ഈ ഓപ്പൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറ്റ. കൈ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട. ഞാൻ Launching smoke. മിഡ് ക്യാച്ച് ഈ പ്രാവശ്യം വാ. അവിടെ ലെഫ്റ്റില് മറ്റേ ഇതും കിട്ടാ. ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടാ. Blinding. Flash out. The angel's dead. എടാ Gotcha. Last player standing. ഓ എടാ അവന്റെ ഷോ ചെടിച്ചാടാ. ആ ജഡ്ജാണ് കണക്കുകൂടി You must തെറ്റിക്കുന്നത് fall. റേസിന്റെ. Then fall near me. എനിക്ക് Can I get a drop? സേവ് ആണ്. സേവ് അല്ല ഞാൻ റൊട്ടേഷൻ പോവാ. ഞാൻ ബി കയറിക്കോളാം. നിങ്ങളെ കയറിയോ? ഒരാള് വന്നാ മതി. ഞാൻ എന്നിട്ട് പ്ലാൻ എടുക്കുള്ളൂ. എടാ ബി റഷ് ചെയ്യാ. എനിക്ക് വലുത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ ആറാട്ടെണ്ണ. പ്ലാൻ മോനെ ആറാട്ടെണ്ണനൊക്കെ ഇവിടെയോ? എടാ വാവച്ച ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടാണ് എനിക്ക് മോണിട്ടേക്കാം. ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അൽത്ത് ചെയ്യട്ടെ. Tackle area clear. ആ ലെഫ്റ്റ് Here. അത് എവിടെയാടാ പ്ലാൻ Planted. പ്ലാന്റ് ഓപ്പണേ അല്ലേ പ്ലാൻ അങ്ങനെയല്ല. പ്ലാന്റ് രണ്ടാളോടെ ഇവിടെയാണ് പ്ലാന്റ്. ഈ കോൾ ഇറങ്ങേ. Blinding.
Ball ഇറങ്ങ്. മൂന്നാള് One enemy remaining. ഓക്കെ നൈസ്. എടാ ഈ പുഷ് ചെയ്യണ്ട. ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കമ്പിക്ക് കളിക്കാം. ഇവിടെ അല്ലേ കമ്പി. എന്റെ ബാക്ക് നോക്കണം ആരെങ്കിലും. ഗ്ലാസ്സിലാ. എടാ ഗണ്ണുണ്ടാ വേറെ ഗണ്ണൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല Let them try to get ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തു പോകുന്നത്. കുറച്ച് Can someone get this? Thank you. ആറാട്ടെണ്ണ പോയാ ആര് കേട്ടോണ്ടി വന്ന് പോയാ. അങ്ങനെ എന്നാലും മതി. അങ്ങനെ നമ്മളെ ABA പോണ് അല്ല 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 അല്ലല്ല BA Let's make them dance. പ്ലാൻ എടുക്കണേ. Forever. Smoke's down. Tim beacon here. Flash out. Blasting. എടാ അടി അടി. One enemy My remaining. ultimate is ready. നിങ്ങളുടെ ബാക്കിലാണോ? പൊക്കണ്ട 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 പൊക്കണ്ട. Satchel up. Healing. ലോയാണ് ഇവിടെ. ഐസ്. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate that? തന്നെ എനിക്ക് കളിക്കണ്ടായി. ഫൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോടാ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട്? ഫൈറ്റ് ആരും കണ്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല. റെയിന ഇതാ അവിടെ. റംസ് കളിക്ക്. റെയിന ഇവിടെ ഉണ്ടായിനടാ. ആ Through the calm. സൈറ്റ് നമ്മൾ പുഷ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Through the ഈ റേസ് storm. ഇവിടെ I കയറിക്കാം. fight. Satchel up. Down. Tim beacon down. സൈറ്റ് കയറി കൊറേ വേഗം. ഞാൻ കയറൂല ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യില്ല. Clearing out. വണ്ടിയാണ് ആ സൈഡിൽ കയറിയില്ല. Light planted. ഗണ്ണ് കിട്ടിയേ. സീക്കി. You will not kill my allies. കേജ് ഹെവന് ഇവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ബ്രിമിന്റെ. റെയിനാണ്. Fire in there. You should run. സൈഡിൽ കയറി ഒരാൾ സൈഡിൽ കയറി. Sit still. Reloading. നമുക്ക് ഓപ്പൺ പ്ലാൻ നമുക്ക് മുകളിൽ കളിക്കാൻ കളിക്കാം. One enemy remaining. എല്ലാരും കുടുങ്ങടാ അൽത്ത് കുടുങ്ങ എല്ലാരും കുടുങ്ങ ഓനെ ടോപ്പായി കുടുങ്ങി. Time to take these arms for a spin. എടാ അവിടെ ഫൈറ്റ് കളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ത്യ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അതല്ലടാ എല്ലാരും കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഓന്റെ അൽത്ത് കുടുങ്ങി ഓന് സന്തോഷം എവിടെയാണോ? അങ്ങനെ നമ്മള് ചെയ്യല്ലേ. ഏതും തോക്കുന്നവരെ തന്നെ പോവാം. Behind me. എടാ ഈ കളി റേസ് സഹിക്കുമ്പോ ജെറ്റ് റാംസ് പോവാം. ജെറ്റാ. ജെറ്റ് ഇല്ലേ സോറി ആ പുണ്ടം മറിയാൻ ഞാൻ Launching smoke. Flash out. Tim beacon here. Blasting. ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചു. ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡ്. Spike down A. പ്ലാന്റ് കുന്തട പാവച്ചാ അല്ല അവിടെ നോക്കിയത് പോലത്തെ റൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയതാ. അടിയിട്ട് പിടിച്ച് മനസ്സിലായി അനക്ക് അടിയിട്ട് പിടിച്ച് മനസ്സിലായി. Planted. സീറ്റ് എടുക്കണേ. രണ്ട്. ഇവിടെ നങ്ങിന്ന് വരുന്നേ. എടാ ഈ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത്. നേരത്തെ അങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്ത്. അതുമല്ല ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യല്ലേ. Get out of my മൂലക്ക് way. പോയാൽ എനിക്ക് ഒരു കവറെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഓപ്പൺ പ്ലാന്റും ആണ്. One enemy remaining. Last player standing. പീക്കണ്ട Cussing. ഫൈറ്റ് കൂടി ആയിരിക്കും. അതല്ല മറ്റേ പാവച്ചാ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതിടാ. Last ഓപ്പണും round ആണ് before the കവറും ആണ്. switch. Spend what you got. കാരണം സൈറ്റിൽ നിനക്ക് കവറാ. Someone get this. ആണ് പാവച്ചായി. ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് കണക്കായി കളിച്ചാൽ ജയിച്ചിന് റിവൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനേ ഒരു പണിയാ ഞാൻ സൈറ്റ് അൾട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടെ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് അൾട്ട് ചെയ്യാം. Forever.
Smoke's down. The hunt begins. Reload. Here we go. എടാ സൈറ്റിൽ കയറിക്കോ. എടാ അവിടെ റെയിൻ ഉണ്ടാ. Light planted. Your duty is not over. എടാ റേസ് റേസ്. Last player standing. ചാടി വന്നു. അതന്നെ റീനെ കറക്റ്റ് സ്മോക്കിനകത്ത് കയറിപ്പോടെ ഞാൻ അടിക്കാൻ വന്നപ്പോ. ഡിപ്പെൻഡിങ് രസിക്കാം. ശരിയാ. നീ അതിലെന്നെ കേറണോ അതോ ഒരു ഡീല് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? എടാ നീ പേല് കേറണ്ടാ. ഈ കയറിക്കോ. ഈ കേല് കയറിക്കോ. ഈ ഏല് കയറിയിട്ട് വാ. ഞാൻ മിഡിലേക്കാം. അതുകൊണ്ടോ കേറിക്കോ. ഹാ നെഗേ ഹാ 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 നെഗേ ഹാ 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 ഒസനെ ഹാ ഹാ ഹാ. ഹായ്. കുമ്പ തരാലോ റൈനെ കുമ്പ തരാലോ. തര 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 തര. ഞാൻ മിഡിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ഓക്കെ. അപ്പുറത്തെ റെയിനാന്റെ നല്ല അടിപൊളി സ്മോക്കാണ് ജെറ്റിന്റെ. അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അടി സ്മോക്ക് വേണ്ടി വന്നു. കേറി കേറി. Spike planted. ഹെവനിലെ ആളുണ്ട് അത്ര. ഹെവനിലോട് ആളുണ്ട്. ഓ ക്ലോസ്. സ്ക്രീൻസ് സ്ക്രീൻസ് സ്ക്രീൻസ്. ഒരാൾ സ്ക്രീൻസ്. റെയിന സ്ക്രീൻസ്. ലെഫ്റ്റിലാണ് നെഗേ ലെഫ്റ്റിലാണ്. Last player standing. ആ മതി മതി മതി. സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സാധനം ആ സൈറ്റ് കിടക്കുന്ന സാധനം. ആ ലൈവ് സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ അവിടെ. ഈ സാധനം സ്ക്രീൻസ് തന്നെ വിചാരോ? ആ റെയിന സ്ക്രീൻസ്. ആ ഞാനത് സ്ക്രീൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഏതാ അതല്ല സ്ക്രീൻസ്. ആ സ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെയാടാ അതാ. ഞാൻ മാപ്പ് ബൈ ഉണ്ടോ? ബൈ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഏയ് ഇപ്പോഴങ്ങ് തിരിച്ചറിവുണ്ടായില്ല എനിക്ക്. ആ ബൈ എടുത്ത ഞാൻ ചെയ്യാം. ഡീല് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുട്ട്. ഓക്കെ വാള് ബോള് പൊട്ടിക്കണ്ടേ? പൊട്ടിക്കുന്നത് വാള് പൊട്ടിച്ച് ഹാൻഡിലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ കേറിയിരുന്നേ. ബീല് ചാടി കയറി വന്നു. മൂന്നാള് ഒരു പയ്യടാ. Out of charge. ഒരു ജഡ്ജ് ബുൾഡോഗ് നെരിപ്പട്ട. Spike planted. ബുൾഡോഗ് ബുൾഡോഗ്. Last player standing. ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടും. ആൾക്ക് കിട്ടും. Flawless. മൂന്ന് ടൂറിസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരാ. Trust അതിന് me. വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളെ ഹോൾഡിങ്ങാ നമ്മളെ കളിയാ. I need Someone get this? my ആർക്കാ? എന്റെ ഫാൻറ്റം. ആർക്കാ? What's up guys? എടാ എന്റെ ലൈവ് എന്തെങ്ങനെ ലാഗ്? ഒരാള് റാംസ് കളി. ഞാൻ രണ്ടുകൊല്ലത്ര കളി കളിക്കാം. എന്റെ കൂടെ ആരാ? എടാ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റണ്ണ് കേട്ടോ മുത്തേ. എടാ ഞാൻ സ്റ്റണ്ണ് ചെയ്ത് തരട്ടെ ഞങ്ങക്ക്. ആ ഡീല് വീണ്ടും ഫുട്ട്. ബി ചാടി വരുന്നു. വാച്ചാടക്കളി ആടെ കളിച്ചു. ബെൻസ്. Fire in the hole! ബെൻസ് കയറി. concussing. Flash out. എടാ ആരും ഫ്ലാഷ് ആയില്ല. Spike planted. ഇവിടെ റൈറ്റിൽ ആളുണ്ട് തന്നെ. Enemy spotted A. എടാ എന്റെ ക്ലോസ് വരുന്നുണ്ട്. Good attack. Last player Right lo oral. standing. 94 ഗേജ്. ഏത് സൈറ്റ്? ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം അവിടെ ഉണ്ട്. I hate waiting. നമ്മളെ എൻട്രി വൺ ഷോ. Let's do this. നമ്മളെ എൻട്രി അല്ല ഓരോ എൻട്രി അടിപൊളിയാ.
നമ്മളത് ഓൾഡി ഭയങ്കര വേടാണ്. ഞാൻ ഈ മിഡിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ് ബോസ് ആ സൈഡ്. അയ്യോ എന്തോ മണ്ടത്തരം ചെയ്യണ്ടാ ബോസ്, ഒന്ന് നോക്ക്. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഗ്യാപ്പിന് പോലെ കിട്ടും. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റൺ ചെയ്യാ, ചുമ്മാ സ്റ്റൺ ചെയ്തിടാ. ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓടിക്കോ, ലെഫ്റ്റ് കൂടെ ഓടിക്കോ. എടാ ക്രോസ് ഫൈനെ ചുമ്മാ ഞാൻ സ്റ്റൺ ചെയ്തിടാ. ഇതാണോടാ എന്റെ ഗ്യാപ്പ്. അയ്യോ കഴിവില്ലേ കിട്ടരുത്. നോക്കണേ വേഗം നെഗറ്റ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. എടാ സേജ് 90 Spike planted. Here. Last player standing. പറ്റുന്ന കണ്ണെടുത്ത് കളിച്ച പോലെ എനിക്ക്. ഞാൻ മിഡ് പിടിച്ചാ. എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? Pay attention. Might learn something. ഇത് ഒരുത്തനെടുത്ത് 2 ടാഗ് ഇയ്യല്ല കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ സൈറ്റിൽ പാവച്ചന്റെ ബോള് കാണണേ ഇനി. ബോസ് ഫ്രണ്ടിലൂടെ ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതാ. ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ Out of charges. Flash out. ഓനും റേയാണ് രണ്ടാളെടുത്ത കളി. റേസിന് പറ്റുന്നില്ലടാ. Grenade. Spike planted. കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവന്റെ സാച്ചില് ഇതിട്ട് കണ്ടാ. You fought well. ബാൻഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ബോസ് വരും. Last player standing. നീലൊരാള്. ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. റേസ് മാങ്ങില്ല. കറക്റ്റ് പ്രൊഡിക്ഷൻ നല്ല പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്ലെയറാടാ ആര്? ആ റൈസ് റെയിനും ഓര് മാത്രമേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യടാ ഒരു 246 കില്ലടാ. ആടാ പറ, ഞങ്ങളെ ഗെയിമിലുണ്ട് ഈ ഒരു. എടാ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താലോ, വൃത്തിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കിയാലോ. പക്ക ഹോൾഡ്. ഒരു 2 കിട്ടി നമ്മളെ കളി ഇട്ടില്ലേ. ചാടി പറന്ന് വരലാണ്. ഞാൻ സൈറ്റ് വിട്ട് എന്റെ ഗണ്ണില്ല. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഹെവനിലെ ആൾക്ക് ബീല് Okay. ചെറിയ സൈറ്റ് കയറി എന്റെ ഗണ്ണില്ല. ഫ്ലാഷ് ചെയ്തരാ. ഫ്ലാഷ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 3 2 1 പീക്ക്. One enemy remaining. പീക്ക് ചെയ്താല് പീക്ക് ചെയ്താൽ സാധനം കിട്ടും. പിസ്റ്റലാണ് പീക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ കിട്ടൂടാ. ഓൻ ഇന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. കളി പിടിച്ചു. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. എന്താടാ സ്റ്റേജ് ചാവാഞ്ഞ് 42. ഒരുമിച്ച് പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പിടിച്ചിക്കണമെന്നില്ല. ഗണ്ണില്ലെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം പീക്ക് ചെയ്യാ, അപ്പൊ എനിക്ക് കൗണ്ടർ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാ. ഹോൾഡല്ലേ, പക്ക ഹോൾഡല്ലേ. എടാ എനിക്ക് ഇവിടെ ആള് വരുന്നൊന്ന് നോക്കണേ. ഈ കൗണ്ടർ അടിക്കണേ. പൊട്ടിച്ചിട്ടാ ബോള് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർബ് കൊടുത്തോല്. ബോസി സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കണേ. വിട്ടില്ല. അല്ല റേസ് വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ജെറ്റ് വരട്ടെ ബോസിന്റെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങോട്ട് ജെറ്റ് Fire in the hole. എടാ ജെറ്റ് അല്ല ഏലുണ്ട്. ഏല ആരൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെ ബാക്കിൽ ആളുണ്ട്.
അങ്ങനെ കാര്യം ഓടി ഏലാളുടെ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തോണ്ട് പ്ലാന്ററിനെ കൊന്നാ മതി. അവിടെ പ്ലാന്റ് എടാ ടൈമിങ് എടാ ഞാനും Spike down A. Blinding. Trevor. അവനുണ്ട്. Blast out. Run. 30 seconds left. Reloading. എന്താക്കുക Last player standing. കുഴപ്പമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്പൈക്ക് ഡൗൺ അല്ലായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത്. ടോപ്പ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ബൈക്കൗണ്ട് കാണില്ല അൾട്ട് കാണില്ല Spike will planted. Sage 140 ഉണ്ടോ? മൊമെന്റ്സ് The angels. മറ്റൊരു മെൻസ് രണ്ടു ബുള്ളറ്റ് ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സൈഡിൽ. Concussing. ഇങ്ങനെ വന്ന മണ്ടത്തരാ ഏഹ് ഇങ്ങനെ വന്ന മണ്ടത്തര Anyone have any splints? I may have jammed my സാറേ കൂട്ട് fingers. കൊടുത്തിട്ടല്ലേ വന്ന് Multiple fingers. അതാണ് ഇതാട്ടെ. അയക്കെന്തായാലും എന്നെ കിട്ടൂലെന്നൊരു തോന്നല്. തിരിച്ചിറങ്ങി എന്തിനാ അൾട്ട് കളിക്കാൻ പോയേ ഞാൻ ആകെ 5 HP ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടാ അയ്യില്ലേ അഞ്ചു അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു എച്ച് പി അതി ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ ആ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല. അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിൽ മാറ്റി ഈ ഫുള്ള് നെഗാവല്ലേ അട്ട് കൊള്ളിക്കുന്നല്ല തരി ഇതില് ടെൻഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും അടി ഇതിലെ ബസോപ്പ് പൊട്ടും. ഓ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ബോസ് അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. എടാ നിങ്ങള് പറ്റൂലെങ്കിൽ റീടേക്ക് എടുക്കട്ടോ, എനിക്ക് അൾട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് 39. ജെറ്റ് 39. അവൻ കേറിട്ട് എല്ലാരും അവൻ കയറി. എടാ ACT എടാ ACT ആ സ്ക്രീൻസിലേക്ക് ഒരാൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 114 റൈന. രണ്ടാളുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. Spike planted. Last player standing. Down. അങ്ങനെ കണ്ട് വെറുതെ ഓ ചെയ്യുന്നു. ഭയങ്കര ബോസ് പിടിക്കട്ടോ ജിറ്റല്ലായിരുന്നോ? Match point. ആണല്ലോ ആ, സത്യം എല്ലാം In range of my കളിക്കുന്നുണ്ട്. stim beacon. We'll mow them down. എടാ ഇതെന്താടാ, ഒരു Reloading. ഇരുപത്തിരണ്ടാ, 29 23 അത്ര കില്ലടാ. ഒരു മാത്രമേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ. 52 കില്ലായി ഇവരുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നു. അത് ഏത് കമ്മ എടാ ബി ഇതിലെ പൊട്ടിയേക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം, ഒരു സൈഡിൽ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. അതാവുമ്പോ എൻട്രി അങ്ങനെ എടുക്കാം. എടാ ഞാൻ അവനെ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എനിക്കൊരു ഹീൽ ഇട്ടു. Enemy spotted. നാ വെറ്റി വെറ്റി വെറ്റി. റൈന സൈക്കിൾ. Spike down B. One enemy remaining. Reloading. മെയിൻ പോണ്ട വാ. അയ്യോ എടാ ഒറ്റ Reloading. അൾട്ടിലാന്ന്. പിന്നെ എടാ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോൾ കിട്ടി. Last player standing. 231 അല്ല ഈ എന്തിനാ പിന്നെ പീക്ക് ചെയ്ത് വാവച്ചേ? Attackers win. എടാ അൾട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ കോൾ കിട്ടി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പോയി തീർന്നു.
അൾട്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പേര് അത് മാങ്ങാണ്ടി കളി. ക്വസ്റ്റൻ ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഞാൻ സ്റ്റക്കാണ് പോയിട്ട്. ഇബ്രാമുണ്ട് അവനെ ഒഴിവാക്കിയോ? അരെ ആവച്ചനെ ഓൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യോ? എടാ മറ്റേ റേസ് കളിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ആ റേസ് കളിച്ച കണ്ടില്ല, അങ്ങനെ സൈറ്റ് കയറണ കാര്യം എടാ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ റൈസ് അല്ലേ കേട്ടോ, ഈ ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട. എടാ അതല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിക്കളിയുണ്ട്. ബാധകമാണ്. ഇന്നലെ റൈസ് എടുത്ത് പോയെടുത്ത് വേറെ ഞാൻ ഫുള്ള് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞടാ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അടുത്താ. ആടാ അത് ഗോൾഡായി. ആരാടാ പറഞ്ഞ ഗോൾഡായി നാറികളെ? അത് നെറ്റ് പോയിട്ട് വാനിട്ടി. എന്നാ അതില് വന്നാലേ ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു? അരമണിക്കൂർ ആയിക്കില്ലേ? എടാ കഴിഞ്ഞ കളി റേസ് കളിച്ചു ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട്. ലിങ്ക് ഇന്നലെ എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ട് വാവച്ചനെ കെറ്റി മാച്ചിന് പോയില്ല. അത് പന്നെ നമ്മള് കൂട്ടില്ലേ? അന്നെ കൂട്ടിട്ട് ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ കൂട്ടറ്? അതൊക്കെ ഒരു ഫണ്ണാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഞാൻ അത് പറ, പഠിപ്പിച്ചുണ്ടാന്ന് പറയും, പാണ്ടിപ്പുണ്ടേന്നല്ല. ചാറ്റില് കേറിപ്പോ തെറിയുടെ അഭിഷേകം നോക്കോ. അണ്ണാച്ചി ഇങ്ക വാങ്ങറി ഏടച്ച എങ്ങായി തെറി വിളിക്കണ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടോ മനുഷ്യന്. എടാ ലേശം ഓന്റെ കളി കണ്ട് പഠിച്ച അതായിരിക്കും ഞങ്ങക്ക് നല്ലത്. ഞാൻ റേസ് മേൻ ആകാൻ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. റേസ് കളിക്കണ്ടല്ലോ, കളിക്കുന്നവരെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആടാ ഞാൻ സൈറ്റ് കയറാണ്ട്. ആദ്യ വഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി. ആദ്യ വഴി ഞാൻ അമ്മ എപ്പോഴാ അട്ടേച്ച് പോയത്? ഇന്നത്തെ കളിയോ? ആ അത് AFK. എടാ ഉള്ളപ്പ ഞാൻ കേക്കാത്ത ഒന്നും ചെയ്യല്ല. അങ്ങനെ എന്ത് പരിപാടി അറിയോ? അയ്യയ്യേ ചങ്ങായി ഗെയിം വിളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ടീംമേറ്റ്സ് പറയണ കേക്കൂലടോ. ടീംമേറ്റ്സിന്റെ കോളൊന്നും ഓന് വേണ്ട. എന്താ ഗെയിം പൊട്ടിക്കിടക്കുക? അത് എന്ത് ചെങ്ങായിമാരല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചെറ്റ് അടിച്ചോ? ഞാൻ ഓമം കളിക്കാൻ ഇനിഷ്യേറ്റർ അല്ലേ ജെന്നെ കളിക്കണേ? ഈ മാപ്പിൽ ഓമൻ കുറെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ആരും ഓമൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കുറെ കൂടുതൽ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. കളിക്കാറിയില്ല, ഞാൻ കളിച്ചാൽ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. നീ ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിച്ചു എന്നാ ഈ സെയിം കളിച്ചോ, ഞാൻ കൈ കളിച്ചോളാം. ഞങ്ങക്ക് സോ കളിക്കാറില്ല. അല്ലടാ സോ വേണോടാ, സോ വേണോ? ഞാൻ സോ കളിക്കാം. എൽറൈസറിന്റെ ക്യാരംസ് കളിക്കാൻ അറിയാം? ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് ഡാർട്ട്
Cool. Let's go. ബോസ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്. കഷായം കിട്ടിയില്ലേ അവന്? ഏയ് പാണ്ടി പുണ്ടേ കേട്ടെ ഇപ്പൊ ചെറിയ കൂട്ടോ. എടാ ഈ എന്തിനാടാ ഓനെ പോയി വെറുപ്പിക്കണേ? എന്റെ മെസ്സേജ് നോക്കിയില്ല, വായിക്കില്ല. മൈൻഡ് പോലും ആക്കണില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ വായിക്കാൻ പറ അവരോട്. എന്തൊരവസ്ഥയാ. അണ്ണേ എടാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ടോക്സിക് ആയിരുന്നാടാ, വെറുതെ വിളിക്കടാ. ആ നാളെ ഇവ് അഡോണിന്റെ സ്ട്രീമൊക്കെ കാണാൻ ആരാ വരുന്നത്? ഇടക്കിടക്ക് വെൽക്കത്തെ സ്ട്രീമൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. അല്ല ഫണ്ണാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ, അല്ലാതെ ഇന്റെ ഒന്നും നോക്കി പഠിക്കണ്ട. ഓ അല്ലേ തന്നെ ഓന് കളിക്കാറിയില്ല. 3 വാച്ചിങ് ഒക്കെ ആരപ്പ എന്നതിന് മാത്രം കാണും. വരാത്. എടാ കഴിഞ്ഞ കളിയത്തെ റേസർ റെയിന് നല്ല കളിക്കാനുള്ള പറയാനുള്ളോ. എടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല. അല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറം കൊറേ നാറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് കേക്കോ? ബോസ് എവിടെ? ആ അത് ഞാൻ ഓഫാക്കി. അത് നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓഫാക്കി. ഈ ക്രാഷ് ആയി പോയില്ലേ? ഈ ഫുണ്ടല്ലേ വേറെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈവും പോയി നോക്കിട്ടേക്കു. പാട്ടി ഫുണ്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇവരതെന്താ അറിയില്ല. അത് അയ്യേ ഓര് എന്ത് തവണ ഞാൻ കേറാത്ത. എടാ ഏത് നിക്കാല സ്പൈക്ക് ഊരാൻ പറ്റുക? നല്ലൊരു 4 നിങ്ങളില്ലടാ, ഞാൻ പൂഞ്ചിടാ. കൺട്രോള് സിൽവർ ഉണ്ടാവണം പറ്റുമോ? സുഖമായിട്ട് ഞാൻ Reloading. ഞാനും അഡോണിയും വേണം ഇതിലെ കയറാം. ഞാൻ എന്തിനാ അറിയാലോ. Here. അങ്ങനെ പേടിക്കണം, അങ്ങോട്ട് വാ. ചാവുമ്പോ പ്രശ്നമല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേടാ. ഹീലാണ് ബാക്കോട്ട് വാ. ഏയ് ശരി എന്നോട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലേനും. 35 അവൻ ചത്താ. ഇതിനാടാ സ്മോക്ക് വെറുതെ കളഞ്ഞു. ഫേഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത്. എടാ ഈ ബോൾ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഗെക്കോ എവിടെ? ഏതാ റിവീല്? One enemy നമ്മളെ remaining. ബാക്കിൽ വന്നാലും അവർക്ക് കിട്ടും. എടാ ഹീല് കൊടുക്കടാ. ഗെക്കോനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ബസ് ഉണ്ട്. അത് കളിയല്ല പൊട്ടാ, ഇജ്ജായി ടീമിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത്. Only brought enough. ഇപ്പൊ ചപ്പാൻ മിണ്ടാണ്ടോ ഓൻ ചെയ്യുന്നത് സത്യ. എവിടെന്നാ അടി കിട്ടിയെന്ന് പറയില്ല, ആരാ കൊന്നെന്ന് അറിയില്ല, അത് സത്യ. ചപ്പാൻ മിണ്ടാക്കോ ഓൻ പറഞ്ഞ സത്യ. നോക്കണേ ഓനെ കൊല്ലല്ലേ ആരും. ചപ്പാൻ മിണ്ടാണ്ട് സിംഗിൾ ഇതിൽ വിട്ടാ മതി. എടാ മാർക്കറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്തു. ബൈക്ക് എടുത്തില്ലേ സീജെ? ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് തരാം സൈറ്റ്. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തോ? എടാ ഞാൻ ചെറിയ പ്രശ്നം, ഞാൻ പുറത്താ.
മാർക്കറ്റ് വിഷയം Night night. അപ്പുറത്താ. അത് നല്ലൊരു കോള് ബോസ് തന്നിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ തന്നില്ലല്ലോ അവിടെയാന്ന്. One enemy remaining. എന്താ destroyed. ആളിവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളു കേട്ടാ. ரொம்ப ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. ഇവിടത്തെ Good work, friends. ചെന്നൈ ഡോർ Using my vision to your advantage. ഹായ് തലഹേ തള്ള എടാ ഏതോ തള്ളേനെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടോ. എടാ ഏതോ മിൽഫിനോട് ആറിയത് ഏതോ മിൽഫായിട്ട് ചാറ്റ് പണ്ടറ. I'll find you. ബോണസ് ബോണസടാ. ഞാനും അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുന്നിൽ വാടാ ആരെങ്കിലും. എടാ മുന്നിൽ വരണ്ടടാ. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരാൾ നോക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. നീ ഇവിടെ തന്നെ Barrier created. ചറങ്ങി നിൽക്കുവാണോ? ബാക്കിലെന്താ നമ്മളെ സൈഫർ കെട്ടാ. ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കിയാ കോള് കിട്ടണേ. തലേനെ കൊണ്ട് Last player standing. എന്റെ നെറ്റ് പോണടാ. ഏത് സെർവർ നൈസ് ട്രൈ. എടാ ജയിച്ച്. ഇല്ല ഒരു ജയിച്ച്. What will it be this time? ഫാൻ്റെ എനിക്ക് കളിക്കാറുണ്ടോ നല്ലൊരു. എടാ ഒരു ഐറ്റം എടാ എൽബോയിൽ ആരും ആദ്യം പോകുന്നില്ലടാ. ഞാനാണ് ആദ്യം കയറേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താണ് എടാ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഞാനും ഇവന് നോക്കാന്ന് ആദ്യം പറയുന്നതല്ലേ. എടാ ബാക്കില്ലേ എവല്ലേ സോവല്ലേ ഓന്താക്കാണ് ചണ്ടോട്ടാണ്. അമ്പയുണ്ടേ അമ്പി എത്ര സമയമാണ്? Let us hunt. എടാ സെയിമേ ഷോക്കാട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം Top പറഞ്ഞിട്ട് back പോലും വേണം, ആരും top കയറിയിട്ടാണ് back ഞാൻ വേണം. കയറേണ്ടി വന്നത്. ഷോക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ച് കയറിക്കോ. ഇവിടുത്തെ MS ഇത് ഏതോ വൃത്തിയുടെ സെർവറാണ്. എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നല്ല ഇറങ്ങി. ഫ്ലാഷിങ് പക്കടാ അവിടെ അതുണ്ട്. കേജ് പൊട്ടിക്കണേ. തൊട്ടടുത്ത് കേജ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യില്ല. Spike down B. പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ സ്മോക്കില്ല. Last player standing. എനിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട പിങ് അടിക്കുന്നത് വലിയുന്നു നെറ്റൊക്കെ. ഞാൻ മുമ്പിയല്ലേ ഇപ്പം എന്താക്കൂ. One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine. I'm saving. അവിടെ എല്ലാ ട്രാപ്പിലും വേറെ എവിടെയോ വിട്ടടിച്ചാലോ? ആ എടാ Even here. At some point, we'll have to get the spike. സ്പൈക്ക് എടുക്കട ഒരാള്. സ്മോക്ക് ചെയ്യണ്ടടാ. അവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്തോടെ. എവിടെ കേറണേ? ഒരടിയില്ല. നെറ്റ് പോണ്. എനിക്ക് ഫുള്ള് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം. സൈഫർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഏലാണ് Our spike carrier is killed. Spike down A. എനിക്ക് ഷീൽഡ് ഒന്നുമില്ലടാ. ഞാൻ ഫുള്ള്
Last player standing. കോള് കിട്ടണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വീട്ടിന്ന് പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ? Stay down. Watch this. My ult's ready. എടാ മാറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ കളിച്ചെടുത്തത്. 30 seconds left. ടൈമില്ല. എവിടെയാ സ്പൈക്ക് എവിടെ? സ്പൈക്ക് മെയിലാണ്. സൈഡിൽ ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Lock in sight. Ten seconds left. ആ എല്ലാരും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. I can't see them yet. ഏത്തൻ അടിച്ചു. I'm getting ready. Can someone get this? Thank Thank you. Can someone get this? Thank you. ആരാ ലെഫ്റ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് വരുന്നത്? ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് കളി. ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യേയില്ല. സൈഫർ പുഷ് ചെയ്തു. പോവായിട്ടാടാ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന റൈറ്റ് എൽബോ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ബാബാ ബാറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചാടാ. അത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തേ. അതാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പൊട്ടിക്കുന്നു. സിറ്റി സൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയില്ല. Last player standing. പിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കടാ. One enemy remaining. എപ്പോഴോ പിങ്ങിയിട്ട സ്പൈക്കാണത്. വിട്ടുണ്ട്. എടാ എല്ലാരും പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ കേറുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം. നീയാണ് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആള്. അവിടെ ഉണ്ട് അറിയില്ലല്ലോ. കുടുങ്ങിയ പോയപ്പോ കുട്ടിച്ചെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ. സോവേന്റെ മറ്റേ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക. അതിനാ സൈക്കിളോ ആടെയാന്ന് അറിയില്ലടോ. എടാ ഒരു നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലടാ. കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പൊ. അടുത്തത് വാ. ജെറ്റും അമ്മനുമാണ് അതിലേ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. സോബി അതിലേ പോകുന്നത്. ആ അത് വേറെ കാര്യം. അല്ല ഈ എന്തിനാ അവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. No charges. ഇങ്ങനെ ഓപ്പണിൽ കമ്പി വിട്ട് നടക്കല്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തോട്ടായിരുന്നു. ആരോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് Remove. I know exactly. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല ഇപ്പൊ അൾട്ടിട്ടാഞ്ഞടാ. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇതിലൊന്നും ഈ ആൾക്കാർ നെഞ്ചത്തോട്ടാട്ടത്. Your duty is not over. One enemy remaining. Last player standing. പൊക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൊന്നോ? അങ്ങനെയൊന്നും അൾട്ടിടല്ലേ മുട്ടേ. അത് കറിക്കാം. പിടിക്കണ്ടോ ഇനി? ഓ നൈസ്. ഈ അൾട്ടിട്ടപ്പോഴേ എനിക്കും ഇവനും ഹക്കും ഇട്ടില്ലേ പടിയിട്ട്. നല്ല ബാഡായിട്ടാ സ്പൈക്ക് പ്ലാനിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അൾട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ബാക്കില് സൈക്കിൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാളെ മൂന്നാള് മുന്നിലുണ്ട്. അത് ആലോചിക്കണോ? ചെറ്റിനും ഡോർബിറ്റോനുമാണ് ഹെൽത്ത് പോയത്. രണ്ടുണ്ടാ പയ്യുണ്ടാ. My thanks. ഞാൻ ഇവിടെ കേറിയ അവനെടുത്തോ. സോവ കേറല്ലേ അവിടെ? നെഗിനെടുത്തോ. അല്ല എല്ലാം എടുത്തോ. സോവ ഈ അവിടെ കേറല്ലേ? ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അഡോണിസ് ഇവിടെ നമ്മളെ മൈക്ക് പോയതാ. റിവീൽ ചെയ്യടാ. Spike down. ഇവിടെയാണ് ചെയ്യണ്ടേ.
അവിടെ ഇവിടെ സൈറ്റ് കിട്ടി ജെറ്റിന്. ഇല്ലല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആരും ഒന്നും കിട്ടി. അങ്ങനെ എവിടെയാ നിക്കുന്നത്? അടിക്കല്ലേ സൈഫർ ഉണ്ടോ അവിടെ? സൈഫർ ഐഡിനെ അറിയോ? സൈഫർ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? അറിയില്ല. അറിയില്ല. ആ എ സൈഡിൽ സൈഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സൈഫറിന്റെ ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടാഗ് അമ്മ. 140 ഹാൻഡിൽ മതിയായിരുന്നു. ഓ വാൻഡിലാണ് കിട്ടിയാനല്ലേടാ. 30 seconds left. ഞാൻ എടുത്തില്ലേ. Planted the spike. Found you. ഒരാളും കൂടി. വീട്ടിലിടാ ഞാൻ കോള നിന്നേനെ. ഞാൻ ഈ പുഷ് ചെയ്യണ കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഈ കേട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ കോള നിന്ന്. They will scurry, and then they will die. ഒരു വാൻഡിൽ. Can someone get this? Can someone get this? Thank you. എടാ എ കേറുമ്പോഴേ റൈറ്റ് സൈഡ് റിവീൽ ചെയ്യും. ആ ജെക്ക് എളുപ്പമാണ് റിവീൽ ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ എവിടെയാ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്? ആ സൈറ്റ് ഇടുന്ന ജെക്ക് സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞരാ. എടാ അളിയാ ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ നേരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഒറ്റൊന്നുമല്ല. Reloading. എന്താ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു? ആൾക്കുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പൈക്ക് തരുമോ? My ultimate is Last player standing. Sage Spike down A. അല്ല സ്റ്റേജ് അല്ല ഫീൽഡ്. അവന്റെ മൂന്നിട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെയോ കട്ടില്ല താട്ടി മറിഞ്ഞു. എടാ ഈ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ അത്ര അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റൈറ്റ് ക്ലിക്കില് 2 പവർ കൂട്ടി 2 മിഡ് പേടിക്കാം ഒരു വാൻഡിൽ. Can someone get this? ഞാൻ ഹോൾ കൂടി വിടാൻ നോക്കണ്ട. എടാ ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ അവിടെ കേറുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ സാധനം ഇവിടെ തട്ടി ഇവിടെ മതി. അത് തട്ടിത്തെറിച്ച് ഉള്ളിൽ പോകും. cover going out. സൈഫർ കേരള നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആള്. Blocking sight. എടാ സൈറ്റില് 2 3 player standing. Spike down B. Once more തീരെ into പറ്റൂല. battle. I'm not tired. നമുക്ക് പയ്യെ കയറിയാലോടാ. എടാ ഒരു സേവ് പോവാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഒരു റൗണ്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു റൗണ്ട് കൂടി ഉള്ളൂ. ആ ഒരു റൗണ്ട് പിടിക്കാലോ. എന്നാ ഓക്കെ. എന്നാ സേവ് ചെയ്യില്ല. Okay, let's get set up. കേറല പയ്യെ കേറാം. കൂടാറില്ലല്ലോ.
സൈഫർ ഈ മാത്രമേ പോയി എന്നാലും എന്താ ചെയ്തത് പയ്യെ കേറാൻ നമ്മളെ കൂടെ വേണ്ടേ? കിട്ടൂല 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 ഇവിടെ പൊട്ടിക്കാം. പയ്യെ കേറാന്നാ പറഞ്ഞ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമ്പോ സൈഫറാ ആ വഴി കേറിയാലോ? Blocking sight. സൈഫർ ഇവിടെ ഇരുന്നേ. സൈഫർ ഇവിടെ ഇരുന്നേ. എവിടെ എവിടെയാ എവിടെയാ? എടാ ഒരാള് സീറ്റി വരിക. സീറ്റി ഒരാള് മാർക്കറ്റ്, ഒരാള് സീറ്റി അൽറ്റിടുണ്ട്. ഒരാള് രണ്ടാള് മാറി നിന്ന് വിട്ട് ചെയ്തിക്കടാ. ആ നൈറ്റ്. എടാ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ്. അതിലല്ലടാ സാധനം വരുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? എന്റെ പിന്നാലെ ഒന്നും എന്നെ പിടിക്കത്തില്ല. രണ്ടരക്ക് ഓടിയാ പോരെ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗണ്ണില്ലടാ നമുക്ക്. ആ ഒരു സീനും ഉണ്ട്, മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആള് പോയിന്നല്ലാണ്ട് ആ അത് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നല്ലത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. റഷല്ല പയ്യെ പയ്യെ കയറാം. ആ അവിടെ ഒരാളുണ്ട് കണ്ടോ? നല്ല കാര്യം. ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഇവിടെ സൈഫർ സൈറ്റ് ലൈൻ ഹീലില്ല 38 സെക്കൻഡ്. Do not fight. Switching sides. അവന്മാർക്ക് 2 ഇനീഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട്. അയ്യോ ഈ മാർക്കറ്റ് കളിക്കണ്ടാ, ഈ മിഡ് കളിച്ചോ? സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? അവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ മിഡ് മാർക്കറ്റ് ഇത് കളിക്കാം. മറ്റേ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബീല് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബീല് സൗണ്ട്. ബീലാണ്. ഞാൻ കേറുന്നില്ല. ഒരുമിച്ച് കയറാം. നിങ്ങൾ പീക്ക് ചെയ്യണ്ടേ പറയണേ? Spike planted. Last player standing. ഇടാ അതെ ഇവിടുന്ന് കോൾ ഇടറാ. ഇവിടെ കേറിയെന്ന് മാത്രമേ ആ എവിടെയൊന്നും Time to stock back up. ആ കോള് മാറ്റി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ആടാ ഈ ജാഗ ആടൂലല്ലോ. ഇവിടെ നല്ല എന്തായാലും കേറി. സീറ്റിന്നല്ല കേറി. സീറ്റിയല്ലേ എന്നെ അടിച്ച? സീറ്റിന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്. ഇവിടെ കോളില്ലേ? ഈ എവിടുന്ന ചത്ത്? മെയിനിലുള്ള കോള് അത് മെയിൻ അല്ലടാ. ഇതിനൊക്കെ ആരടാ മെയിൻ അറിയാ?
എടാ ഞാൻ എങ്ങനെ കവർ തരാനാ? എടാ ഞാൻ എത്ര ആളുടെ Spike planted. Yikes. എക്കോ 75 അന്റെ സ്റ്റിങ്ങർ ഇല്ലേ? ഞാൻ മുന്നിൽ പോവാ എക്കോ 75. Last അടി player അടി standing. സൈഡ് മെയിൻ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ മെയിൻ. കയറി അടിച്ചോട്ടെ. One enemy remaining. എക്കോ ലോയാണ്. Right. My quiver is never full. എടാ ഒരു മെയിൻ അല്ലട്ടോ. മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹലോ കേക്കുണ്ടോ? ഹലോ സൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചോടാ. ഇവിടുന്ന കൊണ്ടേ ഇതല്ലായിരുന്നു. Here. ഇവിടുന്ന് കൊന്ന തന്നെ ആ ആ കോള് ഞങ്ങക്ക് തന്നല്ലേ. ഓ ഫുള്ള് കോളൊക്കെ കടിച്ചുപോയി. പണ്ടറൊക്കെ ഞങ്ങള് വിട്ടു നോക്കിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട്. എന്തായാലും ചെയ്യടാ. ഇങ്ങനെ തോറ്റ ഇങ്ങനെയാ. ബീമേൻ ഒച്ച ഒന്ന് പറയാനേ. ഇവൻ ആ ഭീമേ സൗണ്ട് അല്ലേ. No charges left. ഇവിടെ ഞാൻ നമുക്ക് എടാ ഒരു 88 എടാ ഒന്ന് നിന്റെ കൂടെ ആ റെയിനന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ത് തേങ്ങ. ആ റെയിൻ അടിപൊളി മൂവ്മെന്റാ. രണ്ടാൾ ഇവിടെയാണ്. Here. സൗണ്ട് രണ്ടാളത് ഇവിടെ. ഒമ്മ മണ്ടപ്പിയാ. ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. One enemy remaining. പിക്കില്ല. ചാവല്ലേ സോറി മൈ ബാഡ്. നല്ല ട്രൈ. ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഞങ്ങള് അവിടെ എന്ത് പ്ലേസ് മാറി. ഇവൻ ഡ്രോൺ ചെയ്യുമ്പോ ആളെ പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ Try something. I'll see. റെയിനേടാ ഞാൻ ആദ്യം ചോന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇനി. അടിപൊളി എടാ അതിലോ രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എങ്ങനെയോ കിട്ടിയത്. ഞാൻ അതാ നോക്കണത്. എടാ ബാൻഡിൽ ആരാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഒന്ന് സെല് ചെയ്തേ. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഇത് മതി. ഫുള്ള് മതി. ആരെടുത്ത് പൈസ ഇല്ലടേ. എടാ ഇൻഫോ ഒന്ന് എടുക്കണേ ബോസേ. എവിടെയെങ്കിലും ഒച്ച ഉണ്ടോ? ബിയില് മിഡിൽ എവിടെയോ സൗണ്ട് ഇട്ടോ. മിഡിലോ ബിയിലോ എവിടെയോ അയ്യോ ആ മിഡില് സൗണ്ട്. ഞാൻ ഇവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ഒമനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ജെക്കോനെ കൊടുത്തു. One enemy remaining. Deploy drone. സൈഫറുടെയും ക്യാമ്പയിൻ Stealing sight. അതിലെ ഇവിടെ എടാ ഒരുമിച്ച് റിവീൽ ഉണ്ട്. Now this is worth celebrating. എടാ അത് മറ്റേ സാധനം ഇടറാ. Here. എന്റെ 60 ഞാൻ Act on my intel. Don't give them time to reposition. കിട്ടും. സ്റ്റേജ് ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്യണം. ഈ ബാക്ക് വരുന്നിക്കരുത്. ഞാൻ വിട്ടു. ഞാൻ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാ ഈ സൈഡ്. അങ്ങനെ കാര്യമില്ലടാ. ഇവിടെ ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ കവർ തരണേ. ഈ എന്നെ പട്ടി പിടിച്ച് എനിക്കൊന്ന് കേട്ടൂടാ. എടാ എന്റെ മോളിൽ അവിടെ മതി. എടാ വന്ന് കുതിര അങ്ങോട്ട് I know exactly where you are. പട്ടി പിടിച്ച് മറ്റേ സാധനം വിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ണു പറ്റി. രണ്ടുപേര് Spike planted. Last player standing. I know what must be done. ഒമനെ വിളിച്ചോട്ടോ.
എടാ അവർക്ക് 2 ഇനീഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാടാ. 2 ഇനീഷ്യേറ്റർ ഉള്ളപ്പോ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന അത്ര നല്ലത്. അതാ പറഞ്ഞേ, കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിച്ചാൽ നല്ലതാ. എടാ എന്നെ റിവീൽ ചെയ്ത് വോളിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പട്ടി കേറി വന്നതാ. പട്ടി വീടിന്റെ പട്ടി വോളിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒക്കെ കേറി. സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ബാക്കോട്ട് വരുന്നു. ഞാൻ മിഡ് നോക്കാണ്. കേറിയോ ഉള്ളിൽ കേറിയോ? മെയിനിൽ ആരോ ഉണ്ടേ, ഞാൻ മെയിൻ പിക്ക് ചെയ്യാം. നൈസ് കളിയടാ, നൈസ് കളി. അവന്റെ അൾട്ട് അടിപൊളി. I'm amped. Let's go. I got things to do. ഹായ് ബ്രോ. എനിക്കൊരു ബൈ ഇടോ. അതോടെ മേടിക്കണം. നീ വിട്ടു വെക്കാം. ഞാൻ ഓളോ ഇത് ബി മെയിനും ആരുണ്ട് ലാസ്റ്റാണ്. ഡോറാരെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഡോർ പൊട്ടിച്ച് കേറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കില്ല് എടുത്തിറങ്ങിയേ. ഹലോ One enemy remaining. തന്നാനിന്നാണ് താണിന്നാണോ താണേണോ? Stand tall. We are Valorant. We are fighters. എടാ എനിക്ക് തരുമോ? Need a drop. Thanks. ഓ പിന്നെ കുക്കീസ് വന്നതിന്റെ ഐശ്വര്യം. എന്താ കുക്കീസിന്റെ റൈസർ നോക്കണേ. ഇന്ത്യൻ ബ്രോ എന്താണ് ബ്രോ കടന്നു ചിരിക്കല്? എന്ത് സംഭവത്താ ഞാനിത് പെട്ടത്ര ചെയ്തോ? ഉള്ളതൊക്കെ അതാണ്. മിഡ് എന്തോ ഫൂട്ടിട്ടെ. ആ ബിയില് ഓർബ് എടുക്കണ്ടേ? എടാ ഞാൻ സ്വിച്ച് വിട്ടുണ്ടേ. എവിടെയാടാ? നോക്കണേ ഇവിടെ ഉണ്ടേ. വിടല്ലടാ. വിട്ടില്ലടാ, അവൻ കേറിപ്പോയതാ, മറ്റവൻ കേറിയതാ. I know exactly where you are. അഥവാ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് അങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്ത എന്തൊരു എക്സ്ട്രാ ഫുട്ട്. Found you. Tripwire destroyed. LHA, my bad. B. 147. 30 seconds left. Spike planted. അൾട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു മെയിനിലോട്ട് ചെയ്യണം. ഒരാൾ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ബോംബ് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് തരാം. എടാ എന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തടാ. ഓ എന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആടാ, ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആടാ. ഞാൻ അറിയാത്ത ബ്ലൈറ്റ് ബ്ലൈറ്റ് കയ്യിൽ പോയത് ഒരേ ടൈം ആയിരുന്നു. എല്ലാരും നന്നായി. സോവന്റെ അടുത്തിൽ ഒരു കേട്ടില്ല ഞാൻ പിടിക്കുന്നത്. അല്ല സോവന്റെ അൾട്ട് അടിപൊളിയാണ്, കറക്റ്റ് ടൈമിന്. ആ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലടാ.
അതിലെ കളി കിട്ടി. ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആരാ മേടിച്ചെടുക്കാം. ഓയ് വാച്ച ഇല്ലാത്ത കാണാണ്ട്. വാച്ചുള്ളപ്പോ ഇന്നേ വരെ കമ്പാക്ക് അടിച്ചില്ല അല്ലേ? ഇത്തിരി ബാക്കോട്ട് വേണേ പോയിക്കോട്ടോ. മിഡ് ഗോൾഡ് അല്ലേ? അതാ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് വലിയ കോടാൻ Spike planted. ആൻഡിങ്ങിന്റെ കോളൊക്കെ തടാ. Blocking sight. 50 ടാഗ് ജെറ്റ് 50 ടാഗ് മെയിൻ സേവ് ചെയ്തോ. മൈ ബാഡ്. ഇവിടെ അടിപൊളിയാടാ. ഇവിടെ സൈഫർ ഗോൾഡ് അടിപൊളിയാ. ഈ ബാക്കോട്ട് ഞാൻ കോള് ഒന്നല്ലോ ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ആണെങ്കില് ഓർക്കെന്താ അറിയോ, അതല്ലടാ ഓർക്ക് 2 ഇനീഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടൈമില് ഈ പെട്ട് ബാക്കോട്ട് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ജെന്നും ഇറങ്ങി കേടന്തിന് ഇവിടെ കളിക്കുന്നേ. അങ്ങനെ Spike planted. Last player standing. Big guys. Long. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല. Match point. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തില്ല. അവന്നാ വനമാരി അയക്കൂല, ഡീനെ പോലെ അയക്കില്ല. എല്ലാ ആംഗിളും ചെക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. എടാ സേജ് എന്നാ സൈറ്റിൽ നോക്കി നോക്ക്. മിഡ് ഒമൻ നോക്കിക്കോ. അല്ല ഈ മിഡ് റിവീൽ ചെയ്തോ. പോയിട്ട് മിഡ് റിവീൽ ചെയ്തോ. എന്തായാലും ഓവർ ഇങ്ങോട്ട് റിവീൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ പേരുണ്ട്. എടാ അങ്ങനെ പോവല്ലേ സോവേ, ഇവിടെ ആളില്ലാത്തോണ്ട് ഈ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ സോവേന്റെ കൂടെ തന്നെ പോട്ടെ. ഓർമ്മെടുക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു മെയിൻ വഴി വരാനുള്ള പ്ലാൻ. വെറുപ്പിക്കല്ലേ നൈസറാ. അവിടെ ആളുടെ എൽബോയിലെ ആളുണ്ട്. ഒരാൾ എൽബോ, രണ്ടാൾ എൽബോ. Spike planted. Revealing area. Found them. എൽബോ ആദ്യം എടുക്കാം. One enemy remaining. തൊട്ടോ അങ്ങോട്ട് Attackers win. ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടോ. എന്നാ ഞാനും ഇറങ്ങട്ടെ. മറ്റേ നല്ല ഏതെങ്കിലും കളികൾ കണ്ടു. The damage is massive. Only 3 of those kills are for him, but that's 3 more than I'd give him credit for, swinging into the full force. And they even suspect where Artis is, smelling the blood in the water. Mini Boot tried to spam the box to get the 4th kill. I love that. Panitek's like, I'll set up the flash, I'll peek, my kill. Mini Boot's like,
if I hit the last bullet, ഞാൻ maybe I'll ഡിസ്കോഡിൽ just steal വരാം this one. But it is great round from there. I like the trap setups that they're having. Andalusia flawless as well. It's just cool ideas. Like you can see that Na'Vi on the other side didn't have a mass amount of weaponry to play with. I think it was just a hero rifle coming in for ADONIS, but they had a little trap setup ready to shut them down. And that's the thing. When Heretics have got moving, when that momentum has been in their favor, this is where this team has truly obliterated a lot of their opponents. That's not the best start though. Same thing attempted again. Miniboo looking to try and take over the game. And ADONIS silences him within seconds. Well, this is it. When you've got a player that's winning rounds off the back of getting aggressive, you're likely to get aggressive with him. So Navi make the play to just pump the brakes. Especially if they're on Neon. Yes, yes. You know, you're not going to find the value by holding an angle till they peek you. So this is somewhere that Navi make the right read. This guy's going to get aggro, stack up A. He might do it there again. Leave ADONIS to lurk on mid. And if he pushes B main, we'll just play it for the information. It is what it is. They've certainly cast out their net and caught a fair amount of fish. A good haul for the side of Navi with a 5 versus 4. And Team Heretics not having a ton of ultimates to fall back on. At least a null command for Patatek, but as we can see, he's on the wrong side of the map. Some aggression taking place up towards A main, and even a third player on that side from Heretics. Meanwhile, the man that we've praised just a little bit earlier on, Benji Fishy, is having some trouble. You can see he's fallen back towards the spawn to try and cover that back angle, leaving his traps to play the site. The camera has been destroyed, and that's drawing some rotations. But Sagetsu's got himself into a perfect position for this. Both players with their backs turned, and ADONIS might be a little peeved to die like that, but his teammate got the trade nice and clean. And with that, there seems to be no way this falls awry. They haven't cleared Benji. They haven't even seen him, but they're watching for him. And they have found the kill just in time. It's crispy aim all the way through, and while after what was a really clean round in the last for Heretics, just moments later, Na'Vi bounced back with 4 players surviving. Again, I think it was just expecting a lot of what they were going to do, and then just a sneaky little play coming through the back for Sagetsu. Heretics going to take themselves a pause, a chance for the Brits to have a little bit of chat with the guys. Well, you know, it's an old strategy to make that much noise when you're running at your opponents. A matter of honor sometimes. The only problem is it gives away the fact that you're there. Maybe the sheer tempo can cause them to be stunned, or the fault line as well. That could help out. But if it misses, that's where the trouble comes through. I love Rian's locks, you know, looking good these days. I wonder if that was someone from production who did that, or one of his teammates. that's the question I have. Who's changed it? We'll never know. It was It was Casso with the big lemons. But yeah, this is a huge moment for Heretics. They've started to gain some momentum, quickly shut down. Tour de Force available as well for ADONIS if they need it. And they have a couple of ults of their own. Potential to remove some utility and send Miniboo in flying. But the question is, what is going to be the plan? Because as we've sort of witnessed, a lot of what you're going to get from that Neon on this defensive side is aggressive pushes with some cool utility combos. That's only going to work so many times. You have to try and catch Na'Vi off guard. And they are very happy to play these slower pace rounds and try and sort of weave their way through the gaps in your defense. Because especially on a map like Sunset, there always seems to be somewhere with a gap. You want to play? Let's play. Well, you're not going to be canceling out the fun times happening on the other side of the map. Team Heretics seeing nothing on A. There is one player sitting outside of it, as per usual. Sagetsu left on the lurk, but the real danger in this round is the man with the big golden gun in hand. It's ADONIS having popped his ult, and he'll be left to cause havoc. Now, we've seen this a number of rounds from ADONIS. Sitting around this position, he'll grab a pistol or something to shoot up towards where the camera usually is in the window, make some noise, and hope that somebody goes swinging into him. If they don't, well, the slow contact towards A usually works late in the round. I like how Navi have been playing this, because so far, it's not like Heretics have had an answer outside of their trap plays, their quick responses to map control being seized. Doesn't look like they've got one set up necessarily either. This is somewhere that Heretics are going to have to take individual duels, and I think the first might be Rian's. He's already walking down towards mid, and it looks like Heretics have the idea to crunch 2 players in market, 2 to top mid, postured on the angles, ready for a fight. Stun was good. Ult is popped. Miniboo's good for more, and he's out. He's bought himself some time. Yeah, and that's decent as well. That gets rid of your information setups. Now, they do have a Rolling Thunder. I assume if you were ever going to use it, this would be it. Miniboo able to quickly get into position. And now
now, well, with the no command, it's actually not going to be that ultimate It's available. over That's going to be a big kill problem for Na'Vi. 15 seconds coming up on the clock for them to try and make their move. A fragment to delay them, a smoke in the way. If they are going to go for this, it has to be now, but they get the entry onto Miniboo. Panatek holding strong, though, and that might just be enough. The spam has dropped that spike, leaving just 2 players remaining, and they can just hide out for the remainder of the round. Artist will take one with him. But the fact is, Heretics have managed to bounce back, and a lot of it is off the back of Panatek. Well, 2 kills before the timer went out, and he cleaned house afterwards. 8-11. You know, when we were looking at a much wider gap between these teams, even just at 10-6, it felt like Na'Vi might gain control of this and turn it into their favor. Now, though, we're seeing these responses from the side of Heretics. The mid-control idea was nice. 4 players looking to crunch. Na'Vi threw a lot of utility back at them. They were throwing their smokes, using their stuns, and forcing them off angles, particularly in market. I don't think that went the way Heretics wanted off rip. Good stun, though. Oh, this is fantastic. Early aggression could get a lot of space for the side of Na'Vi, but they've just forced them back instead. And I think what they're missing is Miniboo. Someone on a Neon to quickly seize that space after the stun and punish the kills. They don't have that, so not able to quite force those mistakes the same. And then they go walking into these angles. Miniboo just doesn't miss. Yeah, this is basically what I was saying in the first half. Is like, is it just going to be Angel basically just taking firefights? And it's like, I don't know. Especially versus Miniboo, you ain't going to be winning it. Now they rely on Artist doing the same thing, just walking up mid. It's where the holes really sort of lie within this attack side, is they just don't have a space taker, and one by one, it's individual fights. And Heretics have won all of them. And it was what you said starting it out, right? Because you're saying about the space taker, and the first point you made when we saw these compositions come through is the fact that Raze has been so popular, and you don't have that on either team. Now, we can understand why Heretics on the attack side are replacing Raze, how they're doing it, because Miniboo is the space taker. He's the guy around the corner, quick as can be. We saw it especially towards elbow, like some of the rounds. I want to believe, I really do. There's so many players, so little time. Spike down, but he's already picked up 2. Got a Rolling Thunder to work with as well. 2 flashes. But 20 seconds on the clock. He's got to run, and he's got to do it now. There's players watching the cross, and simply no way. I would call it here. 10 seconds on the clock. They will just run the clock down till he goes for the plant, take the swing together, or on their own, and finish it out. Nicely done. Back to that point, it's Na'Vi. They don't have that solution. And I think in these rounds, in the last couple in particular, we're seeing how they struggle to not take them out of the top, but to actually take a kill to punish any map control that was taken by Heretics. I think also we've seen the last couple of rounds at least that Miniboo has gone for positions where he can take a fight, but he can get out of there. And I think that's the main thing that I want to be focusing on, is the round where he ran down mid. That for me is too much, because that's in a position where there's no escape. If you go down, you give them the advantage. Na'Vi can trade very effectively. The composition doesn't really harper them too much there. The problem is if no one gives them that fight, and you're just chilling, and then it's like, okay, Angel's going to swing into Miniboo, who's winning that fight. Miniboo. A bold statement, Tom, but one that I struggle to disagree with. I do think that's some of the problem here. The old Angel space taking up against Miniboo. Those opening goals have been convincingly in favor of Team Heretics. They're back on the board. They've got, what, 5 out of the last 6 rounds? If you're on the side of Na'Vi for the first time, you're starting to get worried. This could slip out of your hands. And like people have been saying, this matchup, it's favored. They're definitely the favorites on paper. But it's not going to be the biggest surprise in the world. Our jaws will not be permanently stuck on the floor if Heretics do it, because the signs have been there. Me 2 weeks ago. 100%. Honey, you even tell me Heretics are in this position 2 weeks ago? I'm sending you to get lobotomy. But this is where we are. This is reality. And I think Heretics have earned it every step of the way. That's the key thing. They have taken everybody's perceptions and changed it. Benji, move. Okay, all good, all good. Oh, okay, this is a much faster pace looking. Angel's out. Angel is out with the spike on his own, but nobody has managed to stop him. Artist has been caught. Trade back. He just goes swinging. Keeps things even for now. They don't even know the Panatic still in the corner. They have absolutely no idea. Just the snake in the grass hiding. And they're doubling up to try and put the pressure on Sugetsu. Looking to try and trade things back. Rians will do just that.
And there's the close-up for the dub. Rians with a big play. 2 kills, closing out that round. Shutting down embarrassing Artis on the wide swing, I'd say. I don't know. I think Artis may have embarrassed himself. Yeah. That's true. It was a little bit whiffy, but I don't think that was intentional by his opponent. Oh, yeah. Let's slow that one down. Let's get that one in the replay. 11-10, and we saw the Heretics fans on their feet in the cinema back home. Now, it's got to be getting loud in that cinema. I'll be surprised if you can hear gunshots go off when Heretics are taking fights, because they are looking so good. Picked it back to a 1-round gap, and the momentum is in their favor. Xiao's dead. Okay. Hello? Somehow Reflash still alive. The thing is, the rest of the team are not even remotely close. Like, they are just making their way through elbow. Sugetsu has managed to find one, though, onto Minibu. For a smoke. Okay, Angel's got another one. This is starting to get interesting. They've had to use the Hunter's Fury. There's chance for real damage here. A second player low, almost connects onto Zipan. Spike in the way. But it is going to be the plan. Somehow this looks doable. Unlikely, but doable. We had 2 spams through the smoke, essentially the yin and yang trading each other out. But then the Hunter's Fury, it's pulled them back in favor. Zipan's so low, damage is done. Information is there to play with as well. Benji's just locked them in, put him in a box, and it's only Zipan left. 45 HP, 25 HP, and a Sheriff. A dream. No, down, and he's got 2! The collat! Benji's on it, right under his nose! Zipan has no idea! He's made the play of his life, but Benji shut him down anyways. 11-11, not even breaking a smirk as they equalize. Heretics are locked in to close out map 1. Oh my god. Can we get, I think, about 5,000 new pairs of trousers to the Heretics watch party? Because everybody must have just clenched at the same time. Like, that is absurd. He's just managed to collapse headshot while on 25. Just utter filth. And well, yeah, Benji balls of steel just to stick that all the way. Like, I think everybody was terrified. Can you imagine if he sticks that, gets swung, dies, it's all over Twitter, Reddit. He's gone. He's out of the scene. There's no coming back. It would be probably the second most embarrassing thing after what he said about that Koi game. Yeah, last year press conference, he still hasn't lived that down. But you know what? It might be egg on our face. We can't make fun of him anymore if he makes it all the way to Madrid. Fair play. I think already he's earned that respect back. But wow, 11-11. I didn't think we were getting here. Na'Vi looked like they were running away with things, but impressive defensive side from Heretics so far. 7 of the last 8 rounds, I think. Yes. We are seeing the holes in that Na'Vi comp. Looking to try and build up in towards this B site once again. And look at the rotation already. You can see once the information is not had on the other side, once the aggressive pushes come through from Boo, they're already going to catch the Artis is here. Although that kind of sells a little bit of a ruse, because he normally lurks. He's normally playing mid. He's normally hiding behind. Again, Nightfall going to be going through. Might have caught Benji, and it's not going to catch Padatek. So yeah, no, they got absolutely no. They just got Benji. That doesn't help them much at all. No, it doesn't. I mean, I like the idea to at least wait it out. For Heretics now, they've even popped in the null command, slow down this push from Na'Vi. No utility, like you said, Tom. No Viper's pit to save the day. Na'Vi need to do it with rifles, and they found Padatek. But a double man blitz coming in from Market any second now as the smoke fades. Benji on the first. He's been so good in these fights, and he needs to be better because Rienz is falling. Out goes the paranoia. They tried to deny the defuse. The time is low, but it's done. It's being planted. It's being found. Zipan still putting up a fight. And with Benji now, the numbers are even, but Mini Boo so desperately low. Boo needs to make a big play. The brothers try to catch it out, but only one stands. Full HP on Boo, but he doesn't know there's a player right up beside him. Zipan shutting down the hopes of Team Heretics in regulation. Overtime. Now the last lifeline for the Spanish fans on map number 1. It's just, but they haven't managed to streak rounds together other than the pistol in second. So, although the pressure now sits with Heretics, the fact is they've been good for it so far in the defensive side. I think the main thing that's going to come down is whether or not Na'Vi have an idea and whether or not they may have a blunder. I think that's the only thing that can really stop them at this stage. 12-11. No problems in terms of having their utility available. The credits very much in their hands. Minibu again is going to go for this aggressive play. But just look at the positions currently being held by Na'Vi.
They are sat back waiting for the first sort of 10-15 seconds of the round because they know that this guy is coming again. It's been so impressive, this defensive side. I think a big factor of it has been Benji Fishy for me. Is a player that a lot of people Paddy's talk been about. insane as well. Paddy's been nuts, but I think Paddy played at top level before. Benji, I'd heard and I'd read these rumors. Oh, he's not ready for the top level yet. He's not there yet. Well, it certainly looks like it here, and no better team than Na'Vi. As I said, 5 times in a row, this squad has been at international events. When they had Artis, they were winning them, and now they're back with him. Team Heretics, a huge line in the sand, already drawn a great start. A tough start to the series, actually, and then they bounce back into it. 1 away with 45 seconds on the clock. This defense is going to be tested one more time, and it looks like Na'Vi have their eyes set on B. Yeah, they spotted Angel a while ago. 35 seconds on the clock as they do now look to make their move. Miniboo has rotated into position in order to try and support. Aftershock actually sent through just to destroy the trip, but Miniboo there, as said, they didn't have that expectation of him to just swing that. Now the cage is up, the smoke is up. Na'Vi are going to have to go running straight through. This paranoia does help them a little bit, but it is a slaughter on the site, leaving just Sugetsu standing. 10 seconds left. Well, he'll take one for his troubles, but planting this should be impossible as he is lasered down through the pit, and Heretics have brought it to overtime. Well, I'll give it to them. One of the questions we had about this Heretics roster coming into today, how do they handle it when times get tough? When they lose a map? Well, I'll tell you what, going to an overtime, it's almost as bad as losing the map. Stress here is going to be higher than ever. One mistake, and this series you've just fought the last hour to win. The map, at least, it slips out of your hand. That's the thing. I think there's pressure when losing the map, but there's also pressure being 10-4 down. That's the scenario they found themselves in literally 15 minutes ago. They have risen to the occasion. They have shown they can go toe-to-toe with a great within EMEA. Like the core of this team of Angel, Xiao, they've been around for a while, Zipan. Going back to the very beginning of Valorant, they've been competing at the very top level. A lot of these players, you're talking about people just last year coming through the VCL system. In fact, well, other than Panitek, who, bear in mind, is not meant to be here, you're looking at players like Boo, who are the ones with the most experience. Someone we talk about on Oglu in the past. Like, this is a long, long way from there. Top 4 already within EMEA, competing with the Giants. Overtime ആണ് guys. Question Overtime. is, can Goliath take them down? Last time Patatek was seen on these screens within this studio, this very same space in Berlin, a long time ago in First Strike, and he found victory there. Now back on the same stage. Looks a little different. Team's not even in our region anymore. That's how long ago that was. They're out of here. But to be fair, neither is the FPX. True also. We're talking about days when half the teams have left and gone to other regions. We got the upgrades. To be fair, one of them is Na'Vi, the big boys. What are you trying to say about Heretics? They were there before. They're not new. They were already here. Nice flash. Right off rip. I would expect Artis to be going back and, well, they threw a few more pieces of utility in just to make sure they know how unhinged this guy can be. Playing against it never easy. Remember, going back to that defensive side for Na'Vi, it was opening pick after opening pick for Artis on this rifle. It's why you see so much committed from Heretics to push him out of those easy angles. Heretics themselves have pumped the brakes, but there are 4 players now ready and waiting for Na'Vi. They have left Sugetsu on the other side of the map. The thing is, though, Heretics at this stage look committed. They look like they're set on going in this direction. Maybe the expectation is that someone's going to come a looking flash across into bait to give Miniboo the space. But the fact is, Benji's gone down elsewhere. The advantage sitting with Na'Vi. Oh, wow. Chow's just peeked in. He saw them all. But Paranoia didn't catch Patatek. Able to respond quickly. Until another kill is found by Angel. This time through the smoke. 3 versus 2. Another falling though. That's Angel overcommitting. He was in no man's land taking a fight. They know where Zipan is. Trails leading to him, but Patatek falls anyways as Na'Vi come back from what looked like a little bit of a shaky situation in the end. 13-12. One more needed
to put this to a close and move on to their own map pick. I swear to God, every time they use either Rolling Thunder or Nightfall, somehow they almost lose the round. It's like, we're in a perfect position. I'll use my ultimate. Somehow that made things worse. But I guess it might just be them trying to make plays on the top of it. As you said, though, getting Na'Vi to overtime, it might be considered an achievement, but for Heretics, they don't want to be left in the footnotes of history. They need to turn this one around. And while the success they had was mostly on this defense, the fact is, though, the initial aggression didn't spot anything. They are now looking to put that pressure in. Boo has been forced to fall back, but he is still around this angle. Paranoia in hand. Is he about to set up Mini Boo to go for a swing? It looks like it, and he's found the kill as well. Oh, it would have been massive, but for that trade back out. Xiao maintains control, and Na'Vi maintained course. Looking for the A site. Plenty of players rotated in on the side of Heretics. This defensive side doesn't want to stand still and let Na'Vi make the next move, though. They're getting aggressive, pushing into the angle and punishing every peek. Na'Vi tried desperately to save Sagetsu from Mini Boo's grasp. Oh, wow. They didn't think there were two more guns standing ready to take that fight. Only Angel left. 1v3 in this angle, 1v4 in the round, and 0 health remaining. That's a pretty clean conclusion. 13 to 13. Another overtime awaits us. Just impressed with the synergy that has somehow been built within this Heretics roster, even in a shaky climate. The support they had, the flashes, the stuns they used Pardon me, sir? Pardon me? I don't understand if they were calling narrate that, but a bit more shaggy, I suppose. Wow, that's definitely my favorite coach so far. Already off to a poor start. Didn't take the advice to heart. He's out of the round. And we've got a 4 versus 5 for Na'Vi. 13 to 13. Defense has been good. Opening picks by artists have been nasty. But they're going to avoid him for now. Taking things elsewhere. Without that star entry, without that space taker, they're going to struggle to get into a site. Say that. The drone will give things away. That's where Sagetsu will immediately switch his gaze towards that B site. Navy versus PH. They're just going to disrespect. Maybe a hard read coming through. They've obviously got to destroy the trap that was set up by Arnis, but it is just going to have to be a full retake. We already mentioned the post, but the fact that Xiao has already managed to find one, the close angle, he's not actually seen him, it doesn't matter. Benji wins the fight anyway. They should have the information either way. Attacking advantage sits with Na'Vi. Stays main is there. Sight seems to be bro 4v1. He's hit the shot. Okay, Angel to close the round. I was believing that clutch. What a reset from him. But 14 will be ultimately in the hands of Na'Vi. One more to push this across the line. And the worst thing is, you know, we talked about a team like Heretics. How will they manage a defeat? If they lose after such an extended map, those are the ones that sit with you, that sting the most. This is where Na'Vi are going to take themselves a pause. Give a chance to the coaching staff, Doom Bros and Latex, to come up with something. Or even maybe just to let the youngsters stew in it a little bit. Leave them to try and think of what's going to come up next. How can they adapt to whatever Na'Vi is going to be throwing at them? Because that's it. It has been a defensive-sided match so far. 8-4 on both sides. Defensive rounds across the board when it comes to what we've seen so far in overtime. Obviously, still early days just yet. Again, so many players that we can highlight, but there hasn't really been a weak link within either side. And at this stage of the game, this doesn't really matter anymore. It's all about getting those rounds. Yeah, that's it. You can come into OT, not pop a single kill, but you're taking the space, you're playing your role. All the pieces of the puzzle need to fit together, and for Heretics now more than ever, this is their map pick. Breeze doesn't look fantastic. I think the favor more so towards Na'Vi there. It is Navi's map pick as well. They've got the stats to work with.
And for Heretics, I'd still be afraid of players like Miniboo there, for sure. അല്ലേ ബ്രോഡ് We ഞാൻ don't അത് see them കാണാം go in one map down. Not like this. Navi അതിന് ആ 14 to ടൈമിങ് 13. കിട്ടും. The timer started ticking away. We're about to see the barriers go up for what could be one last time. 14-13 ആയി. Again, just this information set up. Miniboo not shying away from the fight. Is he really going to keep going? അങ്ങനെയാടാ You have to feel like he's just going to sit back. He has support from Big Bro to try and deny anything more. One way is going to go up again. Be a little while before they have another smoke available to them. And actually, Navi going to try and play off the back of this stun is good. It's left onto Miniboo, and it's just going to be the trades. Both teams coming out even. A little bit of extra damage done onto Angel. 3-3 Patatek instead has to fall back, leaving what it will be is just Benji over on the other side of the map. And it seems like that may have been the plan all along for Navi. Definitely in one sense, I think the idea is for artists to try to find ഞാൻ that ബ്രോ ലൈവ് space and ഇടുന്ന take ഞാൻ the കാണാം. peak, right? Like somebody's got to be peeking eventually, but Benji is steadfast. He is held. The camera just looking towards main or market, pardon me, while B main is covered off by these traps. He doesn't need a peek. He sits in the corner and waits. But once he's spotted, that's where trouble comes in. We're going to see Angel move അല്ല through and ടിച്ചിൽ ഒരേ probably destroy ടൈമല്ലേ this വരിക? camera. That's when the utility ടിച്ചിൽ comes മറ്റേ in. ലാഗ് വരുമല്ലോ. Navi, calm അല്ലേ? down. Where does he go? Benji now knows there's enemies everywhere. ഇത് Good first കാര്യമില്ലല്ലോ. to start onto Artist, reposition around onto the site. And Angel's even left the market angle, grouping up with his teammate. It's Zipan and ആ himself. കോമഡി 45 എന്താ അറിയോ? on Angel. It should be an easy fight. And with the എൻട്രി headshot to Zipan, ഇത് his round may പിടിച്ചിട്ടാൻ just be പറ്റില്ല. tied up in a neat പോസ്റ്റ് little bow. പ്ലാനിലേക്ക്. No need to peek for Benji. 12 മറ്റേ seconds left. ഈ No time ഡിഫെൻഡിങ് for ടീമാണ് Angel എപ്പോഴും just yet. ജയിക്കുന്നത്. Good shot to start. Plant gonna be attempted. Gonna be stuck all the way. Oh, but the nades. ഇപ്പൊ Despite one ജയിക്കാനായി. kill, he can't quite correct in time. 14 to 14, Tom. We're going again. ഇങ്ങനെ Round number പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 29. I was scared for a second that was going to be അതിൽ that push എന്താ forward from him and just മോല neither player would be എന്ന് ready എഴുതി for കാണിക്കും. such an അതാ ഞാൻ aggressive നോക്കണം. peak. അതാ അങ്ങനെ എഴുതി But കാണിക്കും. again, you mentioned him already. ഏത് On this defensive combination? side, Benji has been a menace that Navi have really അപ്പൊ struggled അവിടെ to എഴുതി deal കാണിക്കും with. ചിലപ്പോ. Still trying to catch up to ഇങ്ങനെ Miniboo. It's എഴുതി been a കാണിക്കുന്നുണ്ട്. challenge എടാ ഈ throughout this ലൈറ്റിലൊക്കെ match so ഇങ്ങനെ far. കുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണ് കിളി മാറൂലേ? Back to the attack. I feel like that is going to be the deciding factor. Who is ആരെങ്കിലും the first വീട്ടിൽ to get അങ്ങനെ that ഇരിക്കും. attack side round? Well, it's going to be that first. നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഡിസ്കോഡിൽ കണ്ടാ പോരെ? Stunned up, കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? blinded, everything. അല്ല ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് അല്ല തന്നെ. ടിച്ചില് കണ്ടാ പോരെ ഒരേപോലെ? ആ ഞാൻ ടിച്ചാ കാണുന്നത്. Heretics. അപ്പൊ അതേ കാണാം. Oh, he's giving it away. ബ്രോ എന്റെ ലൈവില് കാണണമെന്നില്ല. Artist gets out of there. ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ He ടിച്ച് sticks കണ്ടാ. around for the fight. I don't know that നിന്റെ Benji's chances are വീക്ക്നെസ് that അവരെ good. മനസ്സിലാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു. Luckily, he's ചേടാ got എന്റെ അതല്ല reset on the എന്റെ anchor. Time now bought for this squad of Heretics. The space retaken. They're forced back off A. It's not bad really to trade out the paranoia considering Navi don't have the control. You know, if Artist was now pushed up on B main and had that position as he did before Benji's little bit of a challenge, or if he was pushed up on A main, fair enough, you know, worthwhile trade. But now there's valuable utility missing from the side of Navi. Utility that's had a lot of impact in playgrounds. ടെന്നീസ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നുന്നു. I think that was an attempt to destroy the trap, but it's failed. So they'll now know that this angle is പെണ്ണുങ്ങളെ still going to പേരാണല്ലോ be covered. ഏഞ്ചൽ എന്നൊക്കെ. And more importantly, ദാ. walking into that operator, that has been such a devastating thing throughout the game so far, especially on defense. Good utility to force back Artist, but he's not dealt with just ഇപ്പൊ yet. 14 Looking like the retake. Now every എടാ single നീ round, ചാലഞ്ച് Heretics ഇടരുതേ. will find a kill above ഞാൻ these ടൂർണമെന്റ് smokes. കാണാം. Something that Heretics seem aware ഇത് of. നമ്മുടെ കളിയല്ല. Viper Orb was up in market as well. Navi weren't able to keep the Ah, Viper there. wall in play to block them out fully, but that's okay because they're recharging up those toxins for the retake. And Miniboo tried to get ahead of it, but Artist finally gets that opening duel late into the round. A fight എടാ അപ്പുറത്തെ ടീമിന് so there's still lots of ഡ്യുവലിസ്റ്റേ utility വേണ്ടെന്നാ down. പറഞ്ഞത്. Buy some more time. Navi want to fight forward, want to take control over main. ശരിയാണ് അവരുടെ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. ദേവിക്ക് ഒറ്റ ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പഴാ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓ ഇനി സീനാട്ടോ. ഇവര് ജയിച്ച സീന. ഇവര് ഡിഫെൻഡിങ് അത്യാവശ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. And Tom, they get to do it on their defense. This could be it. Yeah, I think just being able to get into these sites, these post plants have been sublime for the side of Heretics. It's not just a young squad blitzing their opponents with aim. They have ideas, they have plans, and they definitely have fans. In the droves. ആൾക്കാരുള്ള കാണേ.
That's fantastic to see the Heretics community showing up. And, well, the roster certainly living up to the hype that they themselves have created. Because when people saw this team list go out, there wasn't a lot of hype. That's it. Maybe in a couple months, maybe a year with some roster changes, add in someone else. It could be great. And definitely not. നേവിയില് ഫുള്ള് കളവന്മാരാ. ഈ നേവിക്കാരാന്ന് തോന്നുന്നു. പണി കഴിഞ്ഞ് ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആടെ പെൻഷനും വാങ്ങി നായണ്ണ. ഓ ഓ അത് കിട്ടി. ഓ തീർന്നു. എടാ അതിന് TH ജയിച്ചു. ഇത് 1v5 അടിക്കാൻ പുലിയാടാ. കറക്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നത്. 3 ഫ്ലാഷ് ആയി. കളയായിരുന്നു. 70 HP, nowhere to go. Drone is going to try and push it. The spam actually tinks up re-ends, but even still, നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ സോമക്ക് ലോയാ. ആ സോലോ മറ്റേ ഇതിൽ കൂടെ ബോൾ ബാങ്ക് After a huge comeback, take map 1. Well, that was their map pick. It wasn't easy. പന്തമാര് They were 10-4 down at one point, Tom. This squad was looking down and out. എല്ലാത്തിനും വയറോക്കി. Well, he's been matching him pound for pound. എന്താ അവതാരം? It's all the same. What is that? He's mastered all the elements, and now they've mastered Sunset. On to Breeze. We'll see if they're ഇവന്റെ മോനേക്ക് ചിലപ്പോ under control. ശരി. അടുത്ത ബ്രീസ് അവരൊക്കെ പണിയെടുക്കൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിയൊക്കെ എന്തിട്ടാണോ പണിയെടുക്കണം, ലക്ഷങ്ങളെ കിട്ടണം. എന്നാലും ഒരു വർക്കൗട്ടെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? അടിച്ച പോലെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും. ജിയാൻ ടീമിനെ പഠിക്കുക. കരമാനെ ജെന്റിൽമേറ്റ് മൂവി സ്റ്റാറോ അയ്യേ BBL അത് പിന്നെയും BBLന് പിന്നെയും പറയാം. വൈറ്റാലിറ്റിയും അത്യാവശ്യം BBLും പിന്നെ Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. I'm a kaye galda. Okay. Ay, Dolor de Nieve. But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through Attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. Red Bull gives you wings. Let's do something crazy. Get a bit wild today. 'Cause we don't do this every day and we deserve it. Life is so amazing. Nothing is in our way. Baby, let's fly away. Do you feel it? Is your heart rushing the way my heart's rushing when you take it all in? നാറ്റിക്കുണ്ട്. നാറ്റിക്കിന്റെ കളിയുണ്ട്. അത് കിടിലൻ കളിയാക്കിയല്ലോ. അത് ഒരു വിഷയം ടീമല്ലേ? ഒരു വട്ടം അടിച്ചതല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ്? ചാമ്പ്യൻസ് ഓരോ കാര്യം എന്തായാലും കാണണം. മറ്റേ ഫനാറ്റിക് വേഴ്സസ് ലൗഡ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ വന്നു. ലൗഡിനെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞ്. ഈ അമേരിക്കൻസ് കൊറേ നോക്കൂലേ ഓരത് എന്തെങ്കിലും കിണ്ടിയാക്കാൻ. അതെ അതെ. ഈ വാലോ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ? വാലോ
ഇവര് ആദ്യം വേല ഇവർക്ക് ഫുൾ അമേരിക്കൻസിന് ആദ്യം എന്തോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. CS:GO ഇവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നാറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടതാ. എന്നിട്ട് പക്ഷേ അതൊന്ന് തൂക്കി വിടുക, അടിച്ചിറക്കുക. ഇതിലൊക്കെ ഈ ഗെയിമിംഗ് ചെയറിനൊക്കെ ഉറപ്പല്ല. ഇതിലൊക്കെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഇതിന് ഇറക്കാൻ തന്നെ നല്ല പൈസ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ സ്പോൺസർ എമ്മാതിരി സ്ഥലല്ലേ. അതിലൊക്കെ കേറിപ്പെടാൻ ഒരു ദിവസം കളി കാണാൻ പോണം. അതെ, നല്ല രസമാണ്. മൊത്തം ബുജ്ജികളായിരിക്കും കണ്ണട ഇതൊക്കെ. രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച അവിടെ കേറി തന്ന സീനാന്ന്. 60,000 രൂപ അതിനോ? ചേർന്ന് 1.5 ലക്ഷത്തിന്റെ ഉണ്ട് വേറെ. 30 റുപ്യ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കിട്ടൂലേ? അതെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ സോള് മതി. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നല്ല ഡീസന്റ് ആണത്, നല്ല ചെലവുള്ള ഗ്രീൻ സോള്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രീൻ സോണിന് മറ്റേ റാപ്റ്ററോ ഏതോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെങ്ങായി മറ്റേ ഒരു റീൽസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന എങ്ങനെയാ അപ്പം ഫുള്ളും കുറ്റപ്പറച്ചില്. ഇത് പോരാ മറ്റേ പോരാന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഓന് ഗെയിമിംഗ് ചെയറിന്റെ വില അറിയില്ലാന്ന് നല്ല വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓന് 8 റുപ്യന്റെ സാധനം എടുത്ത് 8 റുപ്യക്ക് ഓഫറിനാ എടുത്തത്. ഓഫറാ അതിനെത്രയാ 12? ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഒരു 12 ഉണ്ടാവും. റാപ്റ്ററോ ഏതോ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസാ. എന്നിട്ട് അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പം തന്നെ. ഓൻ 8 റുപ്യാന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തതായിരിക്കും. അവർക്കത് വില, നമുക്കൊക്കെ വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഗെയിമിംഗ് ചെയറിന്റെ കംഫർട്ട് അവിടെ അല്ല തുടങ്ങുക. പിന്നെ HP ഒമന്റെ ഒക്കെ എടുക്കണം, മറ്റേ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാധനല്ലേ. അത് 30 റുപ്യ കണ്ടോ. അതിനിടയ്ക്ക് വിടാൻ പോയതല്ല, യൂത്ത്സ് വന്നല്ല. മറ്റേ 4 തന്തമാരുണ്ടല്ലോ അതില്. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. തള്ള കാട്ടിക്കുട്ടി. ഇതിലേത് കെട്ടായിരിക്കും? ആ മുടി അങ്ങനെ ആക്കാൻ അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ടാവല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ചെവിയില് മറ്റേ ഹെയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കും. ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ട്രെൻഡ്. Yeah, it was very close. I think we could have beat them Prediction. with a bit more practice. But overall, I think they're a great team and they have. മുപ്പത്തിന്റെ മൈക്ക് കണ്ടോ? ആ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് മൈക്കിന്റെ കളർ അടക്കം മാറിപ്പോയി സൈഡിലുള്ള. Maybe, but I mean, Heretics has Benji Fishy. Yeah, let's talk about Benji because you know him way back, right, from the Fortnite days. So, what's he like, and how proud are you to see him out there? It's actually pretty cool to see Benji Fishy. പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. I saw him in San Diego. He actually destroyed me in San Diego. Unlucky. Sorry I'm just brought up the 2 times that you lost once against Navi and against Benji as well. But where does your alliance lie? I think I have to go with Benji Fishy, even though I like Navi. Oh, any Benji fans out there? Are you agree with him? Okay, there's at least one. Thank you very much, Hami, for joining me. Have fun with your watch party, and let's see if Benji indeed can make it.
ബെഞ്ചിനെ അടുത്തേല് പൊക്കണം. Thank you very much, Jinsu. Harmy, it's a pleasure to Around have you Benji. back. Please feel welcome, and we need to jump Heretics into ലുള്ള Breeze. Benji. Are you surprised at what you're seeing? അതിൽ ആരടാ ബെഞ്ചി? There's a small change. I mean, first അതാ I'm ബെഞ്ചി excited to ഫിഷി. see your action. That's my jam right here. Also, there's a small പട്ടിക്കെട്ട് ആരാ? from the last composition. പട്ടിക്കെട്ടാ പട്ടിക്കെട്ട് പട്ടിട്ടക്ക് പട്ടിട്ടക്ക് അതൊക്കെ ബൂ മിനി ബൂ ഇവർ രണ്ടാൾ ഏട്ടന അനിയന്മാരാന്ന് തോന്നുന്നു. ആയിരിക്കും അല്ലയാ അപ്പന്റെ മോനായിരിക്കും. ആ ഇവരെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നു. നേവിയിലുള്ളവരാ തന്തകള്. ഇതെന്താ ഏഞ്ചലിനൊക്കെ പേര്? അതാ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇത് നോക്ക് ഇയാളെ ശരിക്കും 50 വയസ്സുണ്ടാവും. അതാ അത് തന്ത, പ്യുവർ തന്ത. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെക്കന്മാര്. Okay, now ഇയാളൊക്കെ എങ്ങനെ Heretics is കളിക്കുന്നു? only one map away from making history and getting to Madrid. Now for ക്രൗഡിന്റെ ചെരുപ്പക്കാലമായിരിക്കും. ആ അതാ പട്ടി പട്ടി അതാ പട്ടി. a single event. What is it going to be? തന്ത ഒരു തന്ത അടുത്ത തന്ത. രണ്ട് കളവന്മാര്. You know the answer, Tom. Go ahead. ജോലിക്ക് ചെവി വെക്കൂലെന്നുള്ളു, ബാക്കിയൊക്കെ ഓക്കെ അത്. അവർക്ക് നല്ലേ. Oh yes, I'd be inclined to agree. Based on what we saw so far, close map one, Navi, good stats on this map, good form coming into it, but ഇതൊരു വെടക്ക മാപ്പാണ്. Heretics, if they lost that last map, a 16-14, a long map, maybe it would affect them. Maybe you take the wind out of their sails, but for Navi, they're now in that boat. I know they're capable of bouncing back, Tom, but see if they can control the wind. They're used to this. They're Navi defending ആണല്ലോ. Yep. Welcome to Navi. They did it against BBL, right? Yeah, day one BBL, they get banged out and then win the next two maps 13-6, I believe. So we'll see if that's the case. Benji leading the charge, already looking to get that plant down. Not the agent you'd normally be going for the plants on, but I guess it's more important for them just getting the round over the line. I'm also just looking at where Miniboo is. I assume he's got some way of getting there a little bit faster because this is how long of a rotation he has. And he's going to end up fighting Sugetsu in mid. This is such a weird reason he wins the fight. Oh! അതാ വയസ്സനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. As you called into question, Tom, it's been successful. നോക്കിച്ചേ ലൈനപ്പ് നോക്കിച്ചേ. And now he's going runabouts, walking his way up to middle. I mean, he's not afraid to run the clock down, that's for sure. Diffuse still not attempted. As Team Heretics funnel out of the choke point, and Miniboo grabs the last kill. His flank finally coming to fruition. A good round for him. Honestly, it just looked like he was in a death match. ക്രൗഡിന്റെ ചെറുപ്പക്കാല. Lead the charge into the site as a Yoro hard look on the other side of the map. And by the way, when I pointed out, he had not put the TP down. He put it down as I said it, which was when they had already had the plant down for what, like 5 seconds or something? യോറ് കളിക്കാൻ പഠിക്കണം. Questions? Problems? യോറ് നൈസാണ്. ടീപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാവും. What you say? Bit weird. It is strange, and we'll see what on Navi. ടീമിനെ നല്ലോണം പറ്റിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. On how to use that Yoru. Luckily, Miniboo's able to get out of there on time because he was almost severely punished. You see the trick, but you don't quite know how it worked. Like, just about got away from that one. Where's that Angel? That was aggression inside A main. Scanning ahead. Yeah, that was the one sort of, like, I think they played the map really well, but that was the one criticism. In this round, it doesn't matter so much, but Angel playing that controller super aggressively, even one round dropping the spike out onto the side. Now, bear in mind, they had basically won the map at that point, but even still. Yeah, and if you recall back in the day when he was doing these things, it was always the Brimstone that he would play, and for good reason. So I think realistically, you know, a ton of times he would always say, you know, you just call down the smokes, throw your stim, and now you're a duelist who has got a Molotov. It makes sense. On Omen, though, refreshing utility. We saw, just think back to the last map, those one ways that Boo was putting out, consistently allowing them to keep control. I think that's the element you're missing. But you gain something special with Angel, which is even if your entry is dead, your entry is alive. Good chance for Zipan, but yeah, swinging through the wall, it was being watched. Unlucky. 2 versus 5, and damage still the name of the game, but well, they're on hard difficulty with these weapons. And Heretics having all the control, no need to peek, ranged angles, and numbers to play with. That's how it should go. Oh, they've even guessed where Shao is. Well done.
എടുക്കുകയാണല്ലോ. Lucia flawless. മൂന്നാമത്തെ കളി വേണ്ട ഇവർക്ക്. It's more of a golf clap round. You know, these are the അതിനിപ്പോ അടുത്ത റൗണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാരും ബൈ പായസമാരെ കേട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യത്തില് players. You don't want to see sloppy plays or massive advantages cleaved out of a player hiding in a corner. This was just patience from that attacking side. After that flawless, it's perfect for the side of Heretics because now they get to buy back in with those rifles. So that's normally what we kind of expect to see, saving over a few weapons, but it means that this purchase is going to be a pretty hefty one. എല്ലാരും കൂടി മിഡിൽ പുഷ് ചെയ്യാം. Early aggressive push, a bit of spam damage done. And Artist already going to have to be rotating away here. ഒരാള് ഹാൾസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെ കേറി? Hasn't actually been checked, but eventually he will fall. സൈപ്പർ മേടിച്ചേടാ. കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആളെ കണ്ടപ്പോ ടെൻഷനായി പോയി. സേവ് ചെയ്യില്ലേ? രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. കണ്ടമാരെ നല്ലോണം പൊട്ടിയുണ്ടല്ലോ. ഇവര് പുഷ് ചെയ്യില്ല ഈ ടൈമില്. കണ്ടമാനം തണ്ടമാരുണ്ട്. Great success already on this attack side, and we mentioned, like I said, long game on the first round, lose that out, but if you're Navi, you look at it through the lens of this was Heretics map pick, now we're going onto a map where we're extremely comfortable. മറ്റേ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല നല്ല ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറെ നോർത്ത് അമേരിക്ക. അറിയാത്തോണ്ടാട്ടോ VCT നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇടല ടീമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫേസ് ക്ലൗഡ് 9 ഫനാറ്റിക് അതിലുണ്ട്. ടീം ലിക്വിഡ് ഫനാറ്റിക്കിന് 2 ടീമുണ്ട്. യൂറോപ്പ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് അമേരിക്ക ഉണ്ട്. അങ്ങനല്ലേ? അറിയില്ല. Yeah, exactly. Like I also feel like for an Omen sort of controller player, you can't really expect them to drop crazy kills unless maybe you're like Vania over in game. He does it, but other than that, unlikely. But a good start for Heretics. And that said, like a lot of what we've seen so far from the side of Na'Vi has been really impressive defensive sides of Breeze. For now, at least, that start for Heretics. ഇല്ലല്ലോ, Fnatic സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ. Looking to put the pressure on, of course, the way നോർത്തിലില്ലല്ലോ. there is no നോർത്തിൽ അവർ എന്നെ കളിക്കണ സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ. for Na'Vi. ബോസ്റ്റർ, ലിയോ, ഡർക്ക്, They lose this map. അൽഫയർ They are out. അവരാ ചാമ്പ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ. Their way over to Madrid. I love the ideas early on. We've already seen a paranoia used up by Angel in the first couple seconds of the round. And this was the pressure that Miniboo put on inside of A main. They then delay, and you can see they had a recon as well as a flash set up from both Patatek with the flash and Rien's with the recon, but they decided to change direction, move towards the B site. Now this is all great, they've burnt utility. What they haven't done is seen this man sneak his way down into a frankly ridiculous position. Game crash timer's got to be running low, but he's made it. 1 kill and he's out of there, just like on his chamber, but a little bit more ludicrous of an angle. The spray down's good as well. Rien's is low, the flash and the TP. He's got to do so much more from this corner, and surrounded. Nothing will be found. Na'Vi with a quick response to Team Heretics. 3-1 we go. And no surprise that, as always, it seems like Artis is at the heart of a lot of these scenarios, just being able to put up numbers where maybe he shouldn't be able to, and just the initial space taken. Similar problems to what they had versus that chamber as well. I don't know if you can be too upset about that one. Other than that, a couple of good trades and ഉണ്ടക്കി കണ്ണ് കണ്ടേ. ആ സാധനം ഇടല്ലേ? ഏതാ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമില്ലേ നമ്മള്? ഉണ്ട് മറ്റേ ചാറ്റില് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇടല്ലേ? That decoy was well and truly spotted with the numbers on the attack thinning out. And the flash is already burned up for Miniboo. Someone needs to be the hero this squad desperately needs. Good flash though. Or well, lucky flash for Benji Fishy, I suppose, because
It might have caught him, but it sent Angel backwards as well. Decoy on its way, not going to be given any respect. Benji Fishy bypasses it, takes a fight deeper. Now there's a gate crash coming. He's seen it. He's heard it. He knows where it is, and it's destroyed. Swinging out for a fight. He knows there's a player close, but Zipam will still land the shots first. In all the meantime, Miniboo has managed to jump up top, find himself an angle, harass them a little bit for this side of the defense. And they're breaking through into a stacked up set of players. Weapons drawn, aimed, ready, and the timer already ran fully down. Heretics have done an absolutely fantastic job. This defensive squad on the way back through. Gave them no space for free. Punish them every step of the way. 4-1. മറ്റൊരു ഡിഫ് ചെയ്തില്ല അതാ കോമഡി ഓ ഡിഫ് ചെയ്യാന് അവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല ആരും ഡിഫ് ചെയ്തില്ല pretty much all the way through, just being behind them, being back on mid, even lurking. It doesn't necessarily play to the norm of what I expect to see from a Yoru, but I'm definitely enjoying it. നാവിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് നാവിക്ക് നേരത്തെ ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലോ ഓ മറ്റേ യോറോടെ വന്നത് യോറോ ഒറ്റക്കായത് across the board, and well, as we've already mentioned, quite easily be Navi's last map within the tournament. അതിനോട് വേറെന്താ ഭാഷയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ടൈം ഔട്ട് Again, Artis has got that dimensional drift combination as well possible with the Hunter's Fury. We've seen how deadly that can be if they get it in the right place at the right time. On the other side of things, Null Command and a Hunter's Fury both one away. So even just playing the orbs in this early round could be enough. It's dangerous when the ult economy is that close to tipping over for the side of Heretics. You know, obviously there's a risk associated with going for any of those orbs on that attack. Defense, now we've seen from Na'Vi aggressive A main control, particularly Angel, throwing out his paranoia whenever he hears players close. That's not where Heretics want to fight. Instead, we can see they are ready to blitz into this B site. There's no going back. They've got traps to cover aggressive pushes, but for the most part, this is going to be a commitment towards the B site. A possible mid-split. They're looking for it for now. But I like Navi's idea as well. The fact that they send these players down through middle to try to take this control, it could give them another spot. Oh, no. Well, not when they're caught with a smoke in hand. That's definitely going to hamper the progress. They've already got the information on the other side as well. Zepan's going to try and pop this Hunter's Fury. He's found absolutely nothing. And in the meantime, Miniboo has taken that space in towards the site after plant. ചാനൽ എങ്ങനെങ്കിലും റിവ്യൂ റവന്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേതാണ് കളവന്മാരുടെ ടീം അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ നാവി കളവന്മാരുടെ ടീം നാവി കളവന്മാരെ കളിക്കുണ്ടാവുമോ കളിക്കണല്ലോ ഓനെ പ്ലെയർ അല്ലേ എനിക്ക് ടൈപ്പാനും മറ്റേതില് മിനി ബൂ നല്ല കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കളി വയസ്സന്മാര് നാവി PH-ലെ സൈഫർ മനസ്സിലായി ആളെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ കളി എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നത് തോന്നി ഓ Yeah, without them been playing, it really, I feel like compositionally it would kind of make sense for them to go attack, and it would also be a very Na'Vi thing to just pick your less favorite side anyway, but nonetheless, 5-1. Na'Vi ജയിച്ചില്ലടാ One of their ults, the dimensional drift, because of how close that retake ended up coming, കളി ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ really get much for it. Still 3 players survived. Financially, no problems for Heretics. They are just disrespecting a lot of their opponents. At least in terms of their map control, they've just walked right up mid. The same can be said for their pressure already put in towards that Hall's position. Utility taken away. That means the Artist's escape plan no longer exists, and neither does Xiao. It's a little bit labor, but Miniboo is anything but another kill for him. Benji goes down being aggressive though. It's a 3v3 scenario, but the time now ticking in Heretics' favor. If I'm not mistaken, Miniboo
just put out a gate crash there, is sitting 12 kills Just and in 1 death. Not bad. For a white start. tea. Let's see if we can double up those എത്ര deaths. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് He's ടോട്ടലി? coming close to doubling ഇല്ല up ഇല്ല the ഇല്ല kills in എനിക്ക് just a ആ matter of ചെറിയൊരു rounds. ഇഷ്യൂ കാരണം അത് അവിടെ Ult സ്റ്റക്ക് already ചെയ്യുന്നു. popped. Info for 1, info for 2. And now what more is there to Info do? കിട്ടിയില്ലേ? Sagetsu's already very low on HP. Oh! Clean shot out of Patatek. And well, Sagetsu doesn't know where to look. ആറ് കളി കഴിച്ചു. Fourth kill of the round, Tom. He came into this 10 kills and 1 death. Now 14 and 1. This is genuinely outrageous behavior from this young gun. I think the thing is, the 14 kills, impressive. But considering he's playing as like that entry and I would say about 80% of rounds. Sit down again. That's the fact energy he's we want to only say. died once is truly ridiculous. Absolutely ഭ്രാന്താടാ. demolishing the side of Na'Vi at the moment. And while still waiting to see what the response is, Angel's going to go for a hero rifle. We've always said that with these Eurocomps, sometimes things can become a little bit more expected, but the fact is, it's the pace. That's what's coming up for Heretics. Straight through they go already. Leading the charge. Well, you guessed it, it's Miniboo once again up close, just doing so much damage, even a headshot at through the wall. Okay, his teammate's utility definitely helped a bit, but രണ്ടാളുള്ളൂ ഇപ്പോ. still gotta land it. എടാ ഇവര് തൂക്കി വിടുകടാ. Looks so calm when he goes തൂക്കി into വിടുക. the site. Every corner cleared, every fight he needs to win, അടിച്ചുറക്കുക he ചെയ്യാ. wins. Even fights he doesn't കഴിഞ്ഞ കളി need to പിന്നെ win, രസമുണ്ടായിരുന്നു. he ഇതിങ്ങനെ wins. Miniboo is one of the most ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. impressive talents we've seen. എന്ത് They ചെയ്യാനാ do it ഇവര്? at this level. That's the ചെറുപ്പം crazy ഒരു thing about it. വാൻഡലും. For all the ഉറപ്പി. jitters and nerves that must മിനിബു be അടിപൊളി there. കളിയാ. I don't know if having your brother on the other side helps out. I don't know what his secret is. But teams need to study this guy. 23 HP on Angel. Zipan's got nothing to do. And it's Miniboo. 1-7ടാ. Go go go. The rounds he doesn't get a multi-kill on one hand. Just how do you I feel stop like at this guy? point it might be 0. It's 17 and 1, Tom. Of course it's 0. ആ കിടില റിവീൽ He ആയിരുന്നു. might have had a round. Well, he's had some rounds of 3 or 4, so he must have had a round with 1. മിനിബു സീനാ. മിനിബു കഴിഞ്ഞ കളി അടിപൊളിയായിരുന്നു. Get him out. Put Weber back in. Well, I don't think those were the coach mics, but No. What you don't know is Weber is an excellent ventriloquist. great at accents, I gotta say. He's doing a fantastic job masking that UK accent from earlier. He's a man of many talents. Another I'll put talent it to that be way. studied. I'll tell you that. Wow. Send him to Hollywood. 7-1. എടാ അവന്മാരുടെ റെസൊല്യൂഷൻ I want to see more from this guy. എനിക്കറിയില്ല. Many more rounds called coming. Rambo. With the abilities of the Predator as well. He's teleporting around. He's invisible at times. Even create clones of himself. 2 Miniboos on one server. No. Does that just make a boo? Maybe. I don't know how many boos you have to divide to get a mini boo, but at the moment it's looking like a mini boo might be an ironic name, and he's actually എല്ലാരും കൂടി അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള തീരുമാനം because there's frags on കേട്ടോ. the server. We were saying it's ഇല്ല between ഇല്ല them ഇല്ല at ഇല്ല the moment, 1 and 2. ഇല്ല ഇപ്പൊ ഹോൾസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. I can tell you who's number 1 now. ഇവിടെ വാള് വന്ന് ഹോൾസിൽ ആരാ പോണേ? ഹോൾസിൽ വൈപ്പർ പോയി. ഓ ആൾട്ട് ആ അവനെ കിട്ടി ഉറപ്പല്ലേ? His impact was paramount in the last 2 times they played this map. He has been silenced through as expected, but അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തറാ. win the first, and I don't even know കുക്കീസ് മൊത്തം വെൽക്കം സ്ട്രീമടാ. looking to try and take the game into his own hands with അങ്ങനെ support എക്സ്പെക്ട് from ചെയ്തു. Xiao, leaving things possible, but now Rien steps up. Turns out ഈ കളിയെങ്കിലും നാവിക്ക് ജയിക്കണം. frags all along because ഊറ്റി now പൊട്ടാണ്. he's on for the ace. Xiao, if he can get close ആ അത് റിസ്ക് ഒന്നുമല്ലേ. the game to be worrying about that. അയ്യേ. With Xiao down, Sagetsu, one more to put it across എടാ the എടാ line. കളി Double ജയിക്കണം Navi's അവർക്ക്. round count. It has been a really tough ജയിക്കണം. game for this defensive side. It's not getting any easier. I thought ഇല്ല Patatek ഇല്ല had അവൻ the kill. പീക്കിയില്ല ഉറപ്പല്ലേ. Triggered this എടാ one, got the better of him. The കളിയിച്ച്. Sagetsu's got it in the end. A second round for Navi, a lifeline extended their way, but they need many more. അയസന്മാര് കളിയിച്ച്. The best score possible at the half. Well, they're a long way from it. അതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് കൊസാന. ഒരു ടൈമിൽ അതൊക്കെ വാങ്ങണം. എടാ നമുക്ക് ആ എടാ ഈ നാറ് എങ്ങനെയാണ് ഹാക്കടാ. I don't think Navi are a team to give up in any of these sort of scenarios. You don't have a man at Angel at the helm and never be in a position where you could lose the match. The fact is, though,
വയസ്സന്മാരുടെ ടീം ജയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എടാ ഈ വോട്ട് ചെയ്തോ? ആര് ജയിക്കുന്നുള്ളത് കളി കണ്ടിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യും. കുക്കീസേ കളി കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടല്ലോ ആര് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓഫീസ് ചെയറോ? എന്താ പൊന്നെ, അതാണ് ഇതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ചൂട് എടുക്കും. ഓടിച്ചു മേലെ given up mid and he's just stood in one of the only angles he's open to everything with a smoke in hand, and now they can just swarm onto the site. There's too many people to even aim at. Rian's has now come up with a triple, but Navi look lost. നാവി ഭയങ്കര സീനാണല്ലോ. നാവി ശരിക്കും നല്ല തന്തമാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൈഫർ അല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. പടിയിട്ടു ബാക്കിന്ന്. സൈഫർ കളിക്കുന്നുണ്ട് നാവിയില്. എന്തേലും സജസ്റ്റോ ഈ ഫുണ്ടന്റെ ഫോട്ടോ എന്താ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? നടുക്ക് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിട്ട് പടച്ചോനെ ഇനി പോകാൻ എന്താ പറ്റിയ? അവന്റെ കളിക്ക് അവന്റെ അടിപൊളി. ഈ കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോ വിഷമം വരുന്നു. എന്തിന് വിഷമിക്കണം? കളി കാണാൻ പറ്റുണ്ടല്ലോ. കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് ഭയങ്കര വിഫാണ്. ടീമൊക്കെ നാട് വിട്ടു. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിക്കോളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, തന്തകളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വൈഫിന് എന്തേ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണ്ടേ? എന്തേ പൈസ വേണം? അതൊക്കെ തന്ത. ഒരു 35 കൂടുതല്. കസാരൊക്കെ നോക്ക്. അതെല്ലാം കൂകറാ. That is somewhere that they're trying to make the adaptations to play a little bit out of their comfort zone, a little bit out of their ചിലരെ കളിക്കണുണ്ടോ? മോണിറ്റർ കണ്ണിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ചിലവരാ മറ്റേ നോർത്തിലെ മിക്കവരും അങ്ങനെയാ. അതാ ഈ തന്തയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ണു കാണില്ല, എന്നാലും അതിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. കണ്ണാടി പോലെ വെക്കൂല. Their economy is sitting pretty. Ultis are coming online. And we're in the home stretch of this half. 2 rounds left to compete for. Double digits still possible for Heretics before they even touch the defense. ഞാനാണിപ്പോ ആ സോവാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ടീമിൽ എല്ലാം അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ വന്ന് അടിച്ചു പോയിണ്ടോ. അമ്മാതിരി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. അടി കണ്ട ഓടുന്ന ടീംസാ. രണ്ടടിയൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് would leave his teammate out to dry. He's hoping that maybe that's the ultimate bait. You just walk straight into it. That's how you fool your opponents. Artists instead. Sound കേട്ടില്ല ട്രാപ്പിന്റെ. Teammates information, but the fact is they're losing every single battle, and he might just have to try and get out of there. Left alone, he's going to get ശരിയെന്നാ. But his position is ഫുൾ ടൈം സ്ട്രീമർ ഒന്നല്ലടാ. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. ആ ഫുണ്ട് അവിടെ കാണിച്ചുണ്ടോ? മറ്റേ മൂട്ടി ചെന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്ത് തീട്ട കളി കളിച്ചില്ലേ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലേ ബ്രോന്? ആ ടൂർണമെന്റിലുള്ളവർ വരെ എങ്ങനത്തെ കളി കളിക്കൂ. അതെ, ഇടക്കിടക്ക് മുമ്പ് കളി. ഇത് 9-3 ആക്ക്. എങ്ങനെ പോവാൻ നോക്കാം. നേവി ഈ തന്തകള് ജയിക്കണ്ടേ? അവര് പകുതി വരെ ഉറങ്ങിയെന്നോ? അതാ തോന്നുന്നു. ഒരു കളി ഓ ചാട്ടത്തില് കിട്ടണ്ടേ? Well, that could certainly cause a headache for Shao. My ult is ready. I think that's what they're going to do. Oh, they're stepping back. Maybe wanting to wait a second. Artists, they have definitely seen that. Well, they're actually just going to destroy it. Not try and play with it at all.
clearly having their own plans in mind. And to be honest, they don't need to rely on getting an entry kill on something like that. They've been fantastic at breaking their opponents apart. Viper's Pit's locking down an angle, but they are very much waiting around it. And the fact is, ഇന്ന് കേറുമ്പോൾ തന്നെ 40 39 with that Hunter's Fury. ലാസ്റ്റ് 20 പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരു കാരണം അവിടെ ഇല്ല ഒരു ഫേക്ക് ചെയ്തതാ ഓ കയറി വന്ന കയറും അത് കിട്ടില്ല കളിച്ചോ ഓ ഇവ അടിക്കും ചെയ്തു ബാക്കുള്ള മറ്റോടി അതാ കണ്ട അതാ കളി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചടിച്ചിട്ട് എന്ത് 9-3 അഞ്ചിയത് കടല് കൊണ്ടേക്കളഞ്ഞു യോറ് ആ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും കൊള്ളുമെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം അവരൊക്കെ നല്ല ലൈൻ ഉണ്ടാവും വെറുതെ സ്പാം ചെയ്തത് അതവരെ കിട്ടിപ്പോയി പാവണ്ടാവും കളി പോയി ഇല്ല അവർക്ക് കിട്ടൂല എന്നിട്ട് ചേച്ചോണ്ടോന്നോ അവർക്ക് ആ ഫ്ലാഷ് കിട്ടൂല ബ്രോ അത് ഇട്ടിട്ട് പൊന്തിപ്പോയിക്കണു മറ്റവൻ യോറിപ്പ് എടുത്ത് കളിക്കാന്നാ തോന്നുന്നു അതെ ഓർക്കൊരു കസാര തന്തകള് അതാ തന്തകള് ഒരു ഇത് റിക്കി പോണ്ടിങ് അതാരാത് ക്രിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടാറ്റി everything could be seen as a risk, and well, it looks like they've hit everything. മിനിബൂന്റെ ടൈമിംഗ് നോക്ക് അവൻ അത്രയും നേരം പാവ അവിടെ നോക്കിയത്. It may seem that way at this point. They've started off the pistol with an opening onto Minibu. This is where this composition could be a little bit more difficult. They've proven it in the last map that they can still thrive with the likes of Benji. ഭയങ്കര ടീം വർക്കാണ്. സൈഫർ തല്ലിയപ്പോ വൈപ്പർ അവിടെ എൽബോ കവർ ചെയ്യണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. അതൊക്കെ ടീം വർക്ക്. There's only a minute left on the clock and there's no control. Very supportive. Of Navi towards this A side is being fully pushed up by Heretics. The defense is going well to start with. അത് നല്ല കിട്ടില്ല സ്ട്രാറ്റജി ആട്ടെ യോറോനെ. Boo is traded eventually. അത് പഠിച്ചു വെച്ചോ. അതേപടി ഒമൻ ടീച്ചിങ് ചെയ്തവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട്. Well, that flank that came through earlier on to push through halls. At least found one. I actually thought Benji was going to be spotted. Zipbound was going back to check it, but a well-won fight and a chance now for this squad of Heretics. This pistol round, I mean, it would surely seal the fate of Navi. Heretics would be just steps away. 3 rounds from Madrid already. Still have Xiao and Sagetsu. Sagetsu, though, might be caught off guard. Never mind. Almost traded. Benji now surely doesn't stand a chance. The time too low with 2 players left. Navi തുടങ്ങി മോനെ Navi തുടങ്ങി. They're not out of it, but they're certainly far behind. I think for the most part, they're going to have a huge step up across the board. I almost feel like on the other side of things, Heretics would have to just start feeling that pressure now. They didn't feel it when they were 10-4 down on the last map. നമ്മളെയും ക്യാരി ചെയ്തു തരും. ഞാനൊക്കെ സീനാണോ? Maybe somehow if it just came out of the blue. ഇതൊന്നും might help out Navi a little bit, but I wouldn't be holding my breath if I was സിൽവർ തന്നെ a ഒരു Navi മാറ്റമില്ല. fan right now. നോ മാറ്റം. എനിക്ക് Still though, ഫാനൊക്കെ കിട്ടി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കറണ്ട് പോയി പണ്ടടങ്ങാൻ. across the board for Heretics, just saving their money. They've got such a huge advantage here. I don't mind it at all. ഞാൻ അങ്ങനെ കളിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാനാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് എയിമും ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ മറ്റേ ഷിഫ്റ്റ് ഇരുത്തം മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് ഫുള്ള് സീന്. എനിക്ക് ഈ കത്തി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അത് റീവർ അങ്ങനത്തെ ടൈമില്ലേ ഓട്ടയിലിട്ട് അളക്കണേ. Tucked in on B with shorties. Up through mid and into the site. You completely avoid all of those close range angles. You're never really expecting someone to be at the wall taking a fight.
with a shorty or anything like that. And a wall gives them so much control. Decoy baiting in. Benji's done well to hide. Oh! Now, good Oh! shot. What the more Benji? Minibu's got another. The nade's forced Oh! and it's actually killed Angel. അപ്പത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് നോക്കി എഡ്ജായി സപ്പോർട്ട് ടൈമിലാ ഒന്ന് ടൈമിലാ അവരെ പിന്നെയും കളിക്കുന്നത് വരാട്ടോ അടിപൊളിയായി കളിക്കണം. Oh! അതോ എടുക്കണേനാ കിട്ടുന്ന ആയനെ സൈഫർ അടിപൊളിയായി കളിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ എന്തോ സുഗസ്റ്റോ അവൻ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര അതേപടി അപ്പുറത്തെ ഒരു മോളി കൊടുത്തു നോക്കി ആ മോളി നോക്കി വിഷയം മോളി. അവനാണ് സൈഫറിന് തോന്നുന്നു. What do we discuss? Oh look, they're going mid, Tom. They're avoiding the choke point, Tom. They're avoiding the corner where the guy can sit with a pistol and kill you, Tom. But they didn't do that. They ran into the corner anyways. I mean, you had to clear it. I guess you had to clear it. That's tragic. That is absolutely tragic for the side of Navi. Hey, 2 rounds from Madrid. Off the back of classics. And now, well, Navi don't get to do the same trick, hide in the corner and let them push you, because they're on the attack. So these two rifles, Angel and Sagetsu, are going to hope that Artis opens the space up. Maybe remove some of these traps by putting a bullet in Benji's head, because he's been a real problem for this squad. Artis. He doesn't really get the space he was hoping for now. Getting spammed out. A lot of damage in response. Down to just 5 HP. And somehow this is a much better opportunity. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മൊത്തം പുഷ് വരുമ്പോ ഇവര് ഫൈറ്റ് എടുക്കൂല, ഇവര് ബാക്കോട്ട് പോകും. Try and delay as much as possible. Paranoia still available as well for അവന്റെ മോളി എമ്മാരി മോളി പൊട്ടന്മാരെന്താ കളിക്കുന്നത്. ആ യോറ് അവിടെ മൂട്ടില് കുത്തിരുന്ന കണ്ടോ നിങ്ങള്? സൈഫർ അടിപൊളി കളിയാട്ടോ. സൈഫർ രക്ഷയില്ല. To 3. Navi not losing this series like was a possibility. They are being shut out of this second map. Their map pick. Just to put it into perspective, Boo last year, the only man there for the whole year. The team finished right near the bottom in the regular season. They bring in Benji. They finish last in LCQ. ഓരതന്നെയല്ലേ പിന്നെ വേല നിന്ന് ഓടി കളിക്കാൻ പറ്റൂ. Riens and obviously Woot. From the tier 2, Woot not old enough to play, so Panatek comes from the tier 2 as well. They play their first tournament, and they are 1 round from being in the top 2 of teams in EMEA and making it to an international event. With the majority of their players 18 and 19 years old. This would be one of the most ridiculous things, one of the biggest upsets. One of the biggest surprises I think we've ever had in EMEA history. But first now pro they match need just one, and they come in with the better buy. They come in with matching ultimates to the other side. Boo's the first one to come under pressure. I say that Angel is almost dead already. നേവിക്ക് ഏതോ ടൈമിലുള്ള ടീംസ് അല്ലേ? Change direction, but they haven't caused the rotates they think they have. Tom, there's still 3 players here. We can see Miniboo in position. They know about him with the decoy. And they know about him with the shot as well. Good connection by Artis. But immediate response. Shot dart through from Zipan. Numbers to Navi. Nothing. But on the upside, he doesn't have to take it. Now let his teammates reroute. He'll have a recon up in a little bit if he can stay alive behind yellow. The retake attempt, Benji, Fishy, Patatek, and Rien, some utility, both flashes for Patatek. Still a nade to work with as well. Oh! And a nice opening shot. Zipan's down, numbers are even. Oh, he's gonna get tied. He's gotta be panicking right now. 45 HP on Sagetsu. And he's being revealed. They know exactly where he is, but he's still able to win 1 fight.
thinning out the numbers, the time now ticking away. Under. Navi seem to have this one in the Orpale. bag. A big play needed, and time is of the essence. Perhaps Yeah, even under needing to stick Terry it to half already. It's going to be attempted. It's body blocked, but Fnatic now alone. And Xiao's just about to swing through to finish the round, keeping it alive for Navi. അല്ല കളി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിയ If anyone could do it, it'd probably be them, but at the same time, അതൊരു വലിയ we have സന്തോഷം not തന്നെ seen the same Navi that we have witnessed throughout the tournament. The FPX that managed to win themselves a Masters seems like a long way away. And right now, the new blood of Valorant leading the charge. Rian's going to invest into the Outlaw, a judge for Boo. This is definitely not the best purchase, but at the same time, you can see he's playing close. You don't know what he'll get away with after what we've seen so far in this match. Angel's in trouble. That's the Outlaw looking at him. It has a gap around the smoke as well, and it's found its mark. Angel down to the new gun. The damage would have been enough, but the kill removes a very valuable piece of utility for Navi. They haven't put their Viper wall down yet, though. Still the potential to change how this map looks later on. കൂടെ ഒരാള് തീർന്നിക്കണില്ലേ ഇവരെ Much space to play with. They are making their way up mid, but again, the counters from Benji just Poki, spawning out all poki. of that information. A cage available to defend himself, but maybe he doesn't need defending. With the snake bite on him, he gets aggressive. Goes for the peek, the flash through is perfect. The shot stops എന്റെ മോനെ ഫ്ലാഷ് അടിപൊളി ഫ്ലാഷ് No trade just yet on the pop shot, up. but even still, Oh. only one man standing. Sugetsu to try and 1v3 save them. കഴിഞ്ഞ് With 40 seconds left. The run through coming in. He's actually committed a Oh. full spray. കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിച്ചത് The ഇതിനെ jitters, the nerves. As he has എത്ര to try and ദൂരൊക്കെ do പോവും everything. The information there. Just to try and find anything. But the GG problem is, 20 seconds left. He has to ഓ get ഞാൻ onto that എൻ്റർ ചെയ്ത് spike. അടിക്കാൻ പോവാ And Heretics, they are not overcommitting. They are not overfacing. They are showing കേറി that അടി കളി resilience. തീർന്നു They are showing that team play that we've seen throughout. ടൈമില്ല And now they look to retake together. It's a formality, surely. They know exactly where he's planted. They've been boxed in, and fittingly, അത് കണ്ടോ ആ മോളി കണ്ടോ the final കറക്റ്റ് blow. അവിടെ This VCT rookie is gonna have all eyes on him as they go കളവനെ all the way to Madrid. എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കൂല Fair play if you saw this coming, because this is a surprise to everyone in the Valorant scene. Heretics, the Spanish organization, will play in Spain. They started off as just two brothers coming into this tournament, and I can tell already there is a brotherhood being built. So many storylines, so many players that have come through with expectations are minimal. You talk about Benji being that guy from that other game. Well, he's just made it to a Masters before many other people will have TH expected. qualified. Boo coming back after a season of lows to the highest of highs with the first Masters under their belt, with his little brother to boot. Paditek coming back from the tier 2, a man who's been there and done that, but fallen back down into that tier 2 scene, now makes it all the way back up, and I'm sure other teams are going, he's just a sub, right? I could maybe pick this guy up, and Rians may not be on the block right now, but an 18-year-old superstar that is rising to the occasion. And yes, Mitch, you're never going to hear the end of it. Uri's a happy man, but so am I. Benji and the boys, Boo and his brother, Panitek back on top. What an absolutely wonderful squad, and there'll be no doubt now. Boo mini boo. A fan favorite that's going to take the stage over in Madrid, and they've eliminated Navi. സങ്കടം ഉണ്ടാവും 5 international events in a row. ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടോ Back at the helm as well. They're not എടുക്കാം able to do it this time. The new blood. ഹായ് Best them. That was the thing with this team. We were sort of looking at it going, okay, Artis is back. We can't really make the excuses anymore. This had to be a standout size, and it hasn't been. It has been Heretics today. And now we're going to be heading off to the interview with Sue. Thank you very much, Mitch and Tom. I'm now joined by ഷ്രൗഡ് തന്നെ അല്ലേ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഷ്രൗഡിന്റെ കണ്ടു Congratulations, Panitek. It's been so nice to see you back in VCT MEA once again. This is like a homecoming, I feel like, for you. So what's it been like to play this tournament and to make it to Madrid? I mean, it's been insane. The support from everyone, like taking stage was always my dream, and like qualifying to Madrid, first major tournament for me. I've always dreamt of it, and we finally did it.
Yeah, you did. You did it flawlessly. You didn't drop a single map, which is really crazy. Now, there is a lot of uncertainty, you know, with visa issues and everything else. Are you able to tell me anything about that? Will you be playing at Madrid? Yes, I will be playing in Madrid. Nice, Fnatic. How does that feel? Because it's been such a long time. You used to dominate EU. Nobody could beat you back there. And now you get to go to a big tournament like Madrid. As I said, I've always dreamed of it. I've worked really hard for the past 4 years. At the beginning, it was a different game. We were owning everyone, but meta changed, everyone adapted, everyone started to learn the game. But now, finally, I got the chance to prove myself, to play on the big stage, and we just did it. How did you get back here? Because it would be very easy for somebody in your position to give up, maybe. Remaining. I did 120. About your mentality that you feel like allowed you to come. Back. Who's on screen right now? Patatek. You need to work towards your goal and just be professional at top of it. Like hard work and being professional. Just get Right here. To those people that you prove them wrong. I mean, you put us in D tier list. I think we're S tier now, yeah? Yes, that's right. That's right. They are. Thank you very much, Fnatic. Congratulations once again. I'm very, very happy. Good luck tomorrow, by the way. Grand final coming up. Polish round. Anywhere because Fnatic will be taking on Carmine Core right after this. പണ്ടത്തെ ശ്രൗഡ് തന്നെ അല്ലേ അതേമാതിരി ഉണ്ടല്ലേ ഇത് വല്ല കണ്ണാടി വെച്ചോ വിഷയമാണ് I know a place that will break you into 1,000 pieces. Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. I, Caballo Grande. I, Lord Nieve. But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. അത്ര അടിപൊളി അതെന്താ 2-0 എന്നൊക്കെ ഇടുന്നു. If KC wins, hey guys, it's I Jimmy just in this series, I'm going to walk you uninstall through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. അതിൽ ഓരോരുത്തർ കമന്റ് ഇടുക. ട്വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തിപ്പോ അവനാ ട്വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ അവനാ ഓ ഹേം ലാബ്സിന് പരസ്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ വിഷയ സാധനമുള്ളത് കുക്കർ ഓ കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ബാക്ക് മറ്റേ കാർബൺ ഫൈബർ പോലെയാണ് ഓ അതിനായിട്ട് റെഡ് ബുൾ സാറൊക്കെ ഈ ഒറ്റ പട്ടായ എപ്പോഴാ നൽകുക സ്പോൺസർ ഓഫ് ദ ലൈവ്സ് ലീഡിംഗ് പ്രൊവൈഡർ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങും 2 മിനിറ്റ് അടുത്ത മാച്ച് KC ആരാണ് When is next game? കാർബൈൻ കോർപ്പ് അതിലാരൊക്കെയുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്ന ആരുമില്ല ടീം മാഗ്നം ടൊമാസി നറേറ്റ് മാർട്ടിൻ ഷിൻ നറേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അമേരിക്കക്കാരൻ ആ അതാണ് മറ്റേ Fnatic വേഴ്സസ് നറൈറ്റിനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കടന്നണങ്ങി ബാക്കിയവർ കടമായിരിക്കും ഇവൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഓ ഇവൻ ലിക്വിഡിലുണ്ടായവനാണ് ഓ അതാണല്ലേ നറൈറ്റിനെ കുറെ പേരിടുന്നുണ്ട്
ലിക്വിഡ് പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അടുത്ത ലോകം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. മറ്റേ സൈഫർ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ബാക്കി ആരും തന്നെ കളിച്ചില്ല. സുഖല്ലേ കളിക്കുന്നത്? അച്ചക്ക് നിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ പോയി. ഫനാറ്റിക്കിന്റെ കോച്ചാരാണ്. ഇതാണ് കോച്ച് ഫനാറ്റിക്കിന്റെ. എൽമപ്പൊടി CS:GO പ്ലെയർ അല്ലേ ഇവൻ? കോച്ചാ ഇതിന്റെ? എൽമപ്പൊടി CS:GO പ്രോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫനാറ്റിക്കിന്റെ വാലറന്റ് ഹെഡ് കോച്ച്. പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഗെയിമൊക്കെ സെയിം തന്നെ. എയിം ഉണ്ടെങ്കിലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ. അതാ ഞാനും നോക്കണ്. ഒരു അപമാനമാരി. ആ കുത്തിയിരുന്നിട്ടുള്ള 2 പിസ്റ്റളൊക്കെ കിട്ടലാണ് സാധനം വരുന്നത്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് മോളി മറ്റേ മോളെയും കൂടി വന്നോളാ. അതാ മിനിബു കളിച്ചിട്ടില്ലേ? വിഷയം കളി കളിച്ച്. മിനിബു അടിപൊളിയാണ്. ഇവര് പൊട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ മിനിബു അങ്ങോട്ട് കളി മാറ്റി. ഓ മിനിബു there is no way people believe KC will win എന്നൊക്കെ. അവനെന്താ സ്പൈഡർമാന്റെ ഷർട്ട് ഉള്ളിലിട്ട്? ഓ സ്ക്രീമിന്റെ ടീമാ ബ്രോ. ഹലോ സ്ക്രീമിന്റെ ടീമാ. ഏത്?
AC. കേസിയാ ആ ആ Carmine Core. സ്ക്രീം കളിക്കാനുണ്ടോ? ഒരു അതിനോണ്ട് ജയിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓ ചാറ്റില് പച്ചക്ക് പറയും ഒരു ഉളുപ്പില്ലാണ്ട്. അവർക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, കളിക്കണവരല്ലോ. അതൊരു സത്യം. പിന്നെ മറ്റൊരു ഫാൻ ബേസിലും ചിലപ്പോ പറയാലോ AC the best. അടിയാണ് അവിടെ. അടിയ കേസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ അതോടെ കേൾക്കണ ഈ ടീമിനെ പറ്റി. പോയിന്റ്സാ മിനിറ്റ്സ് പ്ലേഡ്, പ്ലേ ടൈം ബിഫോർ പ്ലേയേഴ്സ്. മറ്റവരത്ര പെട്ടെന്ന് കളി തീർക്കുന്ന. ഫനാറ്റിക് കളി തീർത്തെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 101 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കേസ് എത്തി. ഫാനൊക്കെ കേട്ടു. ഇതേ രണ്ടുപേര് ഫാനൊക്കെ കേട്ടു. അവരുടെ ജേഴ്സി അത്ര സുഖമില്ലല്ലോ. അവൻ്റെ ഉള്ളില് മറ്റേ സ്പൈഡർമാനാ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ കാണാൻ മറ്റേ ഈ ഇതിലെ പീറ്റർ പാർക്കറിന്റെ മാതിരി ഉണ്ട്. മറ്റേ മൈൽസ് മൊറാൽസിസ് ഇല്ലേ, ഇൻടു ദ സ്പൈഡർ വേഴ്സ്, അതിലൊക്കെ ഉള്ള പീറ്റർ പാർക്കറിന്റെ മാതിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. Oh, what a time to be alive. I'm taking you guys down a trip down memory lane with two former teammates. It's Boaster and Magnum. Welcome back now. I'm going to stir the pot a little bit. Of course, you guys used to be on the same team together. Magnum, today you have the chance to do the funniest thing ever, to knock out the team that ended up kicking you last year. So what do you think about this? And also, how much of this opportunity are you going to take? I think it's cool, but to be honest, I don't like think about this. It's another match for us, and either way, it's a win for us because it's a lot of experience and we get to test ourselves. But it would be, I think your time is over. Like you want to let me play as well on the stage, so yeah, we're gonna do our best. Yeah, give it to him. What do you think about that? How do you respond to that? I think that's fair. You know, it's a win-win for me too. You know, keep the throne. No, I'm joking. I feel I should just leave and let you guys go back and forth and have a little battle. I mean, I'll wait for your next question. Okay, well, I'll make it a more of a wholesome one. How nice is it to see one of your ex-teamers like Magnum to be able to develop and make his way back into VCTE and MIA and to make it this far as well? It's really nice. I think personally, from all my teammates I played with in the past, I think Magnum was the one where I thought he could come back from obviously and leaving our roster. Yeah, so I thought you were the one that had the most potential to come back just because of like how hard you worked and how you thought about the game. So I think it was just obviously situations happen. Alfie became free agent and it was just unlucky timing. Is this a wholesome rivalry though? Do you guys still talk? Are you still friendly? What's going on? Okay, I mean, we talk sometimes, but it's not always like as much as we did. It's like there is no time to be honest. Like that's it. Yeah, I mean, I watched his games when he was in Apex, you know. So and I also watched the finals, but anyway, it doesn't matter anyway now because he's here and he's playing. And you know, I thought Carmine Corp in scrims, they were probably one of the better teams in scrims that we played out of some of these VCT teams. So I always thought that they would actually do a decent run.
And you know, here they are today playing against us. So I'm just looking forward to playing against you and having a good one. You've scrimmed each other. Okay, Magnum. Does that feel like an advantage? Maybe you know their secrets. No, not to be honest. But I think it's good for us because like the boys know they're as well 5 human and they know they do mistakes, but they play good as well. We just need to. It's another opponent for us, so I think that's like good for us that we scrim. Oh, thank you very much, boys. You want to give a handshake, hug, anything? We want to. Oh. Thank you very much. Best of luck on the server today. Let's see which one is going to come out on top. Oh, the mind games. We're in full mind game territory. Of course, they scrimmed against each other. And Magnum's saying that they are 5 humans. They do make mistakes. I feel like that's the kind of confidence you need against Fnatic. Yeah, exactly. And I think that this is probably one of the keys to K-Cups of success for many of them is the fact that if you have screamed Fnatic and you've screened them a lot, you're getting the top of the notch here in EMEA. So if even Boaster is able to acknowledge, wow, they're actually doing everything very well. Plus, on the other side, you have a K-Corp saying that they are beatable. Many teams do not look at Fnatic the same way. Yeah, it's going to be interesting. We talk about mind games. We got to talk about N. We also have to talk about maybe his former enemy as well in Mini, because Lothar, the one time they wanted to qualify for Iceland, Fnatic knocked N out. The second time they wanted to qualify for Iceland, we had that split game, and once again, Gambit at the time, M3C were denied. So it does feel like at least Mini has something on N. Well, I would say that in general, Fnatic is a team that you would expect counters the opponents the best. And now, combining that with the information that we also know that they are screaming against each other, I feel like still Fnatic might be coming on top. But Eng, I would say he is just drilling the teams so well when it comes to personal performance. So even though Fnatic might counter them in the macro play, I feel like Eng's ability to drill those fundamentals into KC might be the most important aspect. They should probably just think about themselves instead of how to counter Fnatic instead. I think that also, and steering away a bit from that, we know the Eng versus Mini. I still think that we need to see how Elma is going to be Fnatic different. Not because, he's going to be but because we need to see that next for Fnatic. We already know them as is bringing something new to the table. Each other, right? They have takes on each other. They know what they're doing. I think it would be interesting to see that is brought to the table, because after the first game, Lothar, I feel like one of the teams, if they want to actually make it through this time, they need that depth. Almost as Aisu. We didn't see that before from them, right? We have almost no information of how this Fnatic actually is going to play in this year. So having that scrim gives them an yeah, and also this man on your screen right now, narrate. We saw what Mini Boo. Oh no. Alfire. So is it Narrate's turn? Is he going to be the one to stop? By the way, great stats. Because Narrate is playing in KC. Anyway, he's got the US parts for the total kills, but more importantly, as we're seeing right now, the agent pool, the depth that we're seeing from this player, from this team is it's also different story within the server. He can not only play for himself, but I think that he's a brilliant support player, because that's what you get when you have 3 duelists, right? You leave it to one of the support roles, and he knows exactly how he would like to be supported as a duelist. I loved watching him when he was playing Reyna on Ascent, when he was actually he's exactly filling the gear that is needed to move the machine towards the success that they needed on that map. Like, they needed a player who feels that confidence when playing his own agent, and he can propel that team forward. And also, I think he is literally beloved by the game. Yeah, I mean, the Scooby-Doo memes, I'm so here for it, but do you guys think the upset, we're going to pull off very quickly? I would like to see at least one map. After the more than 600 minutes, please, give me one map. I think it's going to be 2-0. Alright, we'll see indeed, because Heretics have already secured 1 million at Madrid. It's time to see who will be joining them. It's Fnatic and Carmichael. എന്റെ ഇതില്ല, ഞാൻ ലോഗിൻ അല്ല.
They need Mente no vanda 400 coin introduction, iruppundo. but we'll give them one anyways. The kings of മനസ്സിലായി Valorant മനസ്സിലായി back ഞാൻ on the ചെയ്യല്ലോ ADA stage. Welcome അത് കൊറേ നേരം കണ്ടാ കിട്ടിയല്ലോ Durka, Alpha കൊറേ നേരം കണ്ടാ and IGL Boaster. ഇവർക്കെന്താ 2 മില്യനാ And now for the 2.3 അപ്പുറത്ത് 370 400k 1 million പോലെ ആയിട്ടില്ല team is here. The underdogs wanting our hearts. Shin, എത്ര ആൾക്കാരാവും എത്ര വാച്ചിങ് ഉണ്ട് ഇതിന് 29,000 പിന്നെ എങ്ങനെ എത്രയും തീർന്ന് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും പോയിന്റ്സ് വെച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാം എൽബപ്പയുടെ CSGO പ്ലെയർ ആണ് ശരിക്കും ഹെഡ് കോച്ച് സെമിനാർ കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇത് അയച്ചാ ചങ്ങായിക്ക് time in a എല്ലാരെ very long കളായിട്ട് time Fnatic don't എന്താണ് make പാവനൊക്കെ it to ഇട്ടത് an international tournament. The first time Magnum go head to head with his former IGL, and of course the first ഇവൻ time എന്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ വന്നതാ going up against his former coach in N ഞാൻ as well. പോണതൊക്കെ We എന്റെ have so പാവ many ഉണ്ടാവും stories, but similarly to earlier, Navi Mr. very Vina. much felt like the villains. Hey, let Heretics just go to Madrid. That's what everybody wants, and I feel the same way in this matchup. Everyone wants to see KC make it. Yeah, exactly, because of the story, because of how they've grown in our hearts in the past week and a bit, and also because I know that the KC fans would love to come to Madrid for a week. Oh my God, can you imagine that? That's going to be amazing. But let's take a look at the map vetoes here. Lothar, it seems like Sunset and Ascent will be off the table. Yeah, well, that makes me happy. I've seen a lot of Sunset in the past, but also first one, Fnatic selecting Lotus, not really a surprise here. KC picks defense, which is surprising a little bit because that map is still, I would say, attacking base, and now Split is being the map for KC here. That's going to be interesting. Yeah, Fnatic bans Icebox as well. Kukuka. I don't remember the last time they don't want to go towards I was Icebox. literally going to say, come on, just a little bit. Come on, yeah. But you know what? I'm very happy that we're going to see this map. I think that the fact that Fnatic is making Lotus again after the really close overtime that they had against Vitality, where they started a little bit cold for what Fnatic has been in the past. I think that they want to make a statement. Hey, ഈ ക്യാമറമാൻ എങ്ങനെ അടി കൂടെ പോവായിരുന്നു we want to make it to Madrid. ഒരു കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ GoPro something else could have been the edge, because obviously there's only 2 maps in which KC has tape on you. Lotus is one of them. Yeah, I mean, they also had a lot of reps from KC. We have seen KC play 3 times on Lotus. Goes both ways. Yeah, Fnatic obviously only once, and they didn't change much from the past. And I'm still looking forward to the next maps, because those 2 we don't have any information on Fnatic. But Lotus, I'm expecting right now Fnatic to fully understand how to play against KC. On they're gonna be starting on attack, right? So attacking when they know Magnum typically likes to play an A. With that is something that Fnatic might just completely expose. Yeah, nothing wacky either. It feels like the only time we haven't seen anything too crazy here. But what do you feel? How do you feel about Carmichael choosing to start on the defense? I mean, I think that it has to do with how comfortable they are in the mistakes that they have fixed already, and probably because they want to. If Fnatic has prepared something new, they would like to see it from the beginning. And if it's going to take time for you to adapt onto it, it's better to do it from the defense. And then when you get to the attack, you're also warmed up. You can also think round to round. Also, they play very confidently on C-mount on defense. That's something that we've seen from Shim in the past. In the first 20 seconds, he likes to play the mount control with the Omen being very aggressive and then TPing out if there's something like massive happening there in that area. But with that map control and then Magnum playing on A, they set up pretty efficient rotations as well. Yeah, I mean, we talk about overtime. The last time we saw KC here, and the rate dropped 40 kills because that overtime was so long against Foot as well. Yeah, exactly. But now he's going up against Leo. This is like the Titan. This is like the final boss of the region. But they are definitely prepared for it. Yeah, we got so many good games here today, and also another treat for you guys at home as well, because the one and only Pansy is back here in the Riot Games Arena. Take it away. Also, Tom's here as well. Hey, Tom. Well, look, Tom never leaves. However, I am back. I could not
miss this matchup. Fnatic, by all rights, Tom, That should dupe, have this in the dupe. bag, right? You think about it logically. They've shown so little. It's all been looking fantastic. This roster looks untouchable, but there's something about KC. There's something about this roster that makes me nervous. Yeah, I'd say first off, the fact that we're starting off on this map, it's like you're going to their home turf. You're trying to beat them on their front doorstep. And well, KC don't look like they're shying away, already going aggro. We'll see what happens with it. Again, it's kind of, testing the waters, getting the lay of the land here. Slow and steady to start with, cool the nerves, calm themselves down a touch. Again, it's very easy to fall foul to Fnatic's greatness, right? That idea of what you're playing against, but this walk towards Alpha proves pertinent. Fantastic start for Shin there. Can they make the most of the rest of this, though? Keep your eyes on that spike. Fnatic don't realize right now the C site is completely under their control, but maybe wanting an advantage back, they're going to fight everyone. Yeah, this is just going to brawl, right? Leo's here, though. Everyone's ready. That was a fantastic bit of utility work, though, to stem the bleed, to slow down this KC crunch. You can see them starting to drift back a little bit here. Tomasi watching that cross, catch a glimpse. Oh, it's more than a glimpse for Shin. Another body added to the count, but still. Bolster puts the bow on it, and it should be fine in the end, joined by Chronicle there. This is Fnatic dealing with a very unorthodox start. I think Fnatic, that's the thing about their attack side, so they've always been fantastic at quelling a storm. Like, the amount of successful sort of retakes of control, like they are very happy to give up rubble, and then they'll take it back with utility. Like, they are very good at the push and pull of this map. I think that's why they are the best in the world at it. So for KC, they had success in the initial aggression, but then they lose it. And that's going to be the difficult thing for this game, is knowing when to fall back, knowing when to retreat, and in this case, I think just knowing when to play retake and allow Fnatic that control. Yeah, it is going to be that test of time as well, because we know that Fnatic, no matter when you get that advantage, don't start. Don't start. Why are you laughing at me? I know, I can see it. I can see the Forza Technica. You made it through one round. Yeah. You disappear for a few days, everything runs smoothly, and then you kick out a cable or something under the table. Alright, I gotta get my airtime in, you know what I mean? This is contractually obligated at this point, but yeah, we'll take a second or two. Oh look, we've wheeled Stevie back out. You know it's a bad one when Stevie's back out. Bloody hell. Stevie, how you doing, mate? Oh, he's doing the little warm-up routine with them. Mr. Motivator down there. Can we show him what We should just have a camera on him at all times. Stevie cam would be fantastic. അത് കണ്ടുവരും ചെയ്യാ നമുക്കും ചെയ്യാതെ There you go. You can do something. You know, I have to work both games, so why can't he? Are you saying it's hard work to work with me? Is that... That's quite... I'm gonna get beaten up. Can we get the camera on me for my own sake? safety? The audience are joining in too. Look at that. Oh, that's magical. Nice work, guys. EMEA known for fantastic wrist action, apparently. Probably best not to. അവരെന്താ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാ Bigger picture as well. We can be a little bit serious, tiny little bit for a second or two, while we wait for ഓനെന്താ കണ്ണടയുടെ ഇതുപോലും പൊളിച്ചില്ലല്ലോ. The ability to beat Fnatic is a very small club, right? It's a very exclusive club of anyone who's been able to do it. Stainless steel. Yeah, pretty much. There has been the occasional, weird result, the liquid result last season, but call it what you want with that. Put it in context, it wasn't as much as you'd imagine. I don't know if Carmine Core are there yet. I think everyone's been really impressed with this roster. I think they're super dangerous. I think everyone's in love with what Narrate's been doing. Martin, so many of these names are just jumping out to you. I think everyone has found a player they're like, yeah, they're fantastic. That's my guy. That's your guy, exactly. But getting it all to work together at that same time is brutally hard, because even at its worst, right, if Fnatic has the worst game possible, there's still the bailout factor, right? You still have take your pick of player who could have that standout game. We even saw that versus Vitality. Like, I don't think it was anywhere close to Fnatic's best game. Nope. But then you had an eco round where Boaster killed 3 people with the Sheriff. You had a round with the Stinger where Althea at range manages to kill 2 people. You're gonna get, like in the last round, a Chronicle 2K while he's facing off against both people at once. Like, they have so much depth in talent and also in ability. Like, you've got that coaching staff behind them. Maybe a newbie on the block, but Boaster a lot of the time doesn't even need the
random, it seems. Like, he has so many ideas of his own. And then you also have to look on the other side. Okay, sure, you've got those young stars. They've had the run of their life. They've actually had losses and managed to come back from them. That's the big thing. But you have an IGL who used to be on the team that he's about to play against. And there's the argument of, oh, he knows how Boaster plays. But I feel like a lot of people have claimed to know how Boaster plays and then still lost. I mean, that's still probably one of the biggest benefits is that the system is so robust that it can still work even while knowing what they're doing, right? I mean, but also I'd say last year and a little bit of this year is still